අන්දලස් ඉන්න හින්දා අපේ වැඩේ අරගෙන යන්න. තියෙන්නේ නැති අය අනිත් අය මම හිතන්නේ පුළුවන් තරම් මේකට ලයිව්ලි සම්බන්ධ වෙන එක තමයි හොඳ. මොකද මේ අද දවසේ මට විස්තර කරන්නට ඕනේ දැන් අපේ කෝස් එක ගොඩක් ඇදුනනේ මේක ටක් ගන්නකොට මේක ෆිනිෂ් කරගන්නට ඕනේ. ඒකට මම ඩෙඩ්ලයින් එකක් විදිහට දැම්මා නොවැම්බර් මාසේ 30 මේක ෆිනිෂ් කරන්නට ඕනේ කියන එක. ඒ කියන්නේ හරිනම් ෆිනිෂ් වෙන්නට ඕනේ ඔක්තෝබර් මාසේ 30. ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්නත් එක්ක ඒක මාසයකට නෙවෙයි මාස දෙකකට විතර වගේ සෑහෙන ගොඩක් ඇදුනා. නමුත් ඒක කොහොම හරි නොවැම්බර් 30 වෙද්දි ෆිනිෂ් වෙන විදිහට මම ඩෙඩ්ලයින් එක හදාගත්තා. එතකොට ඒකට අපිට සෑහෙන වැඩ කොටසක් තියෙනවා කරන්න. එතකොට තාම අපි කතා කරමින් හිටියේ මේ data structures and algorithm එකෙත් අපි පොඩි කොටසක් විතරයි අපි කරලා තියෙන්නේ. ටිකක් නෙවෙයි ගොඩක් අපි ස්ලෝ ගියේ. දැන් ඒක අපි ටිකක් වේගවත් කරමු. ටිකක් නෙවෙයි ගොඩක් වේගවත් කරමු. එතකොට මොකද අපිට ඕන තරම් resources තියෙනවා. ඒ resources අපි නිවැරදිව පාවිච්චි කරොත් අපිට පුළුවන් මේ වැඩේ සෑහෙන ස්පීඩ් අප් කරන්නට. එතකොට දැන් අර මම ඔයාලට කෝස් එකේදී පොරොන්දු වුණානේ අපි මේකට සම්බන්ධව අපේ data structures and algorithm සම්පූර්ණයෙන්ම කරනවා කියන එක සහ ඊට පස්සේ mobile application development කොටස cover කරනවා කියන එක. ඒ වගේම database management system ඒ ගැන full knowledge එකක් දෙනවා කියපේ. ඒකට ඒ සම්පූර්ණම දේවල් ටික. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඉන්ටර්විව් එකකදී අහනවනේ කෙනෙක්ගෙන් ඉන්ටර්විව් එකකදී දැන් මේ කාලේදී තියෙන ප්‍රශ්නය මේ කාලේදී ඉන්ටර්විව්ස් කෝල් කරන්නේ ඉතාම අඩුවෙන්. ඉන්ටර්න්ස්ලාට වුණා ලේසි නැහැ. ඒතකොට ඒක අර ප්‍රයිසස් එකත් එක්ක එහෙම වෙලා තියෙනවා දැන්. ඒතකොට දැන් අර මම ඊයේ අර වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරේ CS50 එකේ අර ජපාන් වල ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කිව්ව විදිහට ඒ රටවල ඔපචුනිටිස් තියෙනවා ඔයාලට හැබිලිටි එක තියෙනවා. ඒතකොට ඒ කට්ටිය පවා උදව් කරන්න ලෑස්ති. ජපානයට ගෙන්න ගන්නට පවා කැමතියි. ඒතකොට එහෙම අවස්ථා තියෙනවනේ. ඒ අවස්ථා යොදා ගන්නට පුළුවන්. මෙහි ඉඳලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් මෙහි යන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. ඒතකොට ඒ ඔපචුනිටිස් ගන්නට නම් අපිට අදාළ ස්කිල් එක තියෙන්නට ඕනේ. ස්කිල් එක කියලා කියන්නේ මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් ඩෙවලොප්මන්ට් සම්පූර්ණ හොඳ knowledge එකක් තියෙන්නට ඕනේ. database management systems පිළිබඳ knowledge එකක් තියෙන්නට ඕනේ. web application development knowledge එකක් තියෙන්නට ඕනේ. යුනිවර්සිටි එකේ අහන සම්පූර්ණ දේවල් පිළිබඳ knowledge එකක් තියෙන්නට ඕනේ. ඒතර මේක දැන් ඇති වෙච්ච ප්‍රශ්න කියන එක මට පෞද්ගලික දෙයක් නේ. එහෙම කියලා ඒක එක්ස්කියුස් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක මේ ඔයාලගේ අපේක්ෂා ඉෂ්ට කරන්නට ඕනේ. එතකොට ඒක මාසයකදී ඒක කම්ප්ලීට් වෙන්නට නම් අපි ටිකක් රැපිඩ් යන්නට ඕනේ. ඒ රැපිඩ් යන්නට නම් දවස් 5ක් ඔයාලට කැප කරන්න සිද්ධ වෙනවා. දවස් 5ක්. ඒතර ඒකේ ටයිම් ලිමිටේෂන් එකක් කියන්නට බෑ. දවස් 5ක් මදි. දවස් 5 දැන් ඔයාලට එහෙම අනිකොත් ඔයාලගේ යුනිවර්සිටි පන්තිත් තියෙන නිසා දවස් 5කට වඩා වැඩිපුර ගන්නට විදිහකුත් නැතුව ඇති. ඊට අමතරව දැන් ඔය ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් සකස් කරන්න සෑහෙන වෙලාවක් යනවනේ. ඒකට ඒක මම ලයිව්ලි නොවි ඒක මම මේ විදිහටම මම රෙකෝඩ් කරගෙන යන්නම් මට තියෙන ෆ්‍රී ටයිම් එකේ. මේ දැන් මෙහෙම කැමති අයකට සහභාගී වෙන්නත් පුළුවන් කියලා අපි උදේවරුවක දාලා ඒක ප්‍රොජෙක්ට් එක කරගෙන යනවා. ඔයාලා මෙහි ඉන්නවා කියලා හිතලා එක්ස්ප්ලেইন කරගෙන අරගෙන යනවා. එතකොට එතකොට ඒව ගොඩක් වෙලාවට අප්ලෝඩ් කරන්නට අපහසු වෙයි. මොකද ඒ වගේ එකකට පැය 10ක් විතර යන එකක් ඒක YouTube එකට දාන්නට මට වෙලාවක් යන එකක් නැහැ. ඒක මට තේරෙන්නේ නැහැ. Teams එකේ අපිට බැරි වේද group එකක් හදන්න. එතකොට recording එක Teams එකේ group වලට
ඔයාලව එහෙම ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් දෙයකට. මේක අර මේ යුනිවර්සිටි එකක් හින්දා ඔයාලව දාන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක මට තේරෙන්නේ නැහැ ඒක. එහෙම පුළුවන්ද මේක මම යන්නේ ස්ලිප් එකකින් වෙන එකකින් වෙනම එකක් හදාගත්තොත් නම් පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ ඔව් නේද සර්, වෙන එකක් හදාගත්තොත් නම් පුළුවන් මේ ගෲප් එකක් හදන්න. ඒතර ඒ රෙකෝඩින් එක තියෙන හින්දා ඔයාලට ඕන වෙලාවක ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් නේ. ඔව් සර්, ඒක එතකොට අර අප්ලෝඩ් කරන ප්‍රශ්නේ එහෙම නැහැ, ඕන වෙලාවක බැලුව හැකියි. ඒක මම බලන්නම්. මට ඒක අර ටීම්ස් ඒවා පිළිබඳව මට ඒව ටීම්ස් කොහොමද ඔපරේට් වෙන්නේ කියන එක ගැන මට එච්චර නොලෙජ් එකක් නැහැ. මම ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒ ඉෂුව එක කොහොමද එන්නේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරගෙන යද්දී. ඒ කියන්නේ මේ අනිත් ඒවා මම දාන්නම්. දැන් අනිත් ඒවා මේ එච්චර අපහසුයක් නෑ. ඒවා විනාඩි 10න් 15න් උපරිම පැය භාගයක් ඇතුළත ඒවා අප්ලෝඩ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ පැයක වගේ කාල සීමාවකදී ඒ කියන්නේ ලෙක්චර් සෙෂන්ස් ඒවා අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒවා YouTube එකට දාන්න පුළුවන්. අරවා කෑලි වලට කඩ කඩ දාන්නට මට අමාරුයි. ඒතකොට අර ඒ ෆ්ලෝ එක මගදී නතර වෙද්දි මට අර ඒ කියන්නේ දැන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරගෙන යද්දී මගදී ඒක කඩලා අප්ලෝඩ් කරන්න එහෙම කියලා අපහසුයි. ඒක අර මට අර ඇතිවෙන මොහොත තියෙනවනේ. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගිහිල්ලා ඒක පැය 6-7කින් විතර අන්න that's enough කියලා ඇතිවෙන අවස්ථාවකදී තමයි කඩලා ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකට තමයි විකල්පය බලන්නට ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම මම කියන්නම්. දැන් තියෙනවනේ existing resources. දැන් මේ හැම එකෙම project implementations ඒවා මම ඔයාලට project එකක මුලමැද අග logic එක ඒ කියන්නේ practicals part එක ඒවා මේ මම ඔයාලට මුලමැද අග explain කරලා ඒවා තහවුරු කරනවා. හරිද? මොකද ඒක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ hands on experience එක. ඔය theoretical knowledge එක ගන්න තියෙනවනේ. ඒතකොට මේ theoretical knowledge එක ගන්නට අර දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ theoretical knowledge එක දැන් මට ඒක මතක වුණාට මාත් ඒක ආයෙ රිෆර් කරලා ඒක වෙරිෆයි කරගෙන තමයි ඔයාලට උගන්වන්නේ. ඒත් ඔයාලට තියරි එක හරියට උගන්වද්දී ඒක හැම රිෆර් කරගන්නට ඕනේ. දැන් ඒකට අර ඒ කාලය අර මම රිෆර් කරන එක මේ ඒ කාලය මගහරව ගන්නට තියෙන existing resources ඒ කියන්නේ මම පාවිච්චි කරලා මාත් ඉගෙන ගත්ත දේවල් තියෙනවානේ. එතකොට යුනිවර්සිටිස් වලින් මම ඉගෙන ගත්ත resources තියෙනවා. ඒ resources ඔයාලත් එක්කම ඒක ෆලෝ කරන ගමන් ඒ ලයිව්ලිම මේ ඔයාලටත් ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරගෙන මේ යන්නම්. එතකොට ඒ අර කාලේ ප්‍රමාදය නතර වෙනවා. එතකොට theoretical parts වලදී mobile application වලදී Android වලින් mobile application development එක සිද්ධ කරද්දී ඒකට බේස් වෙන අර flow එක තියෙනවනේ. දැන් PowerPoint presentations හදලා එහෙම කරන්නේ නැතුව يعني මම PowerPoint presentations හදලා මේව කියලා යන්න ඒ කාලයක් යනවා ඒකට. ඒක නොමැතිව තියෙන existing resources වලින් ඒක විස්තර කරනවා. project එක ඉතින් කොහොමත් මම ඔයාලට explain කරන්නට ඕනේ ඒක ඒ විදිහට කරගෙන යනවා. ඒතර සඳුදා මම ෆ්ලෝ එකක් දෙන්න. ඒ ෆ්ලෝ එක මේ දවස් 30 හරියට කරොත් අපිට හරියටම නොවැම්බර් 30 වෙද්දී ඉවර කරගන්නට පුළුවන්. මම පොඩ්ඩක් මේ ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරලා ෆ්ලෝ එක පොඩ්ඩක් දෙන්නම්. මොකද මේක මේ විදිහට ගමු. එතකොට අප එතකොට Monday ගත්තොත් Monday අපි මේ time 9:30 pm start කරොත් 9:30 pm ඉඳලා time එකක් මට කියන්න බෑ ඉවර වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි ඒක ඔයාලා කියන්න අපි 11:30 Monday අපි දාමු දැන් අද යනවනේ අද යන එක අරගෙන ගිහිල්ලා දැන් මම මෙතන මොබයිල් Monday ඉස්සර දාන්නකෝ කරන්නම්කෝ අපි කියන මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් ඩෙවලොප්මන්ට් පේනව නේද? ඒක Android වලින් Android මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් ඩෙවලොප්මන්ට් ඔය පාර්ට් එක
සිද්ධ කරනවා. ඒතර Android development කොහොමද කරන්නේ කියන එක ගැන. මොකද මේක Android development වලදී Android basement වෙන theory එක මේ ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නට ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ theory එක ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් cross platform වලට කියන්නේ cross platform කියලා කියන්නේ Android සහ iOS වලට දෙකටම පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන් වෙන විදිහට තියෙනවා විවිධ frameworks. React Native කියලා තියෙනවා. Flutter කියලා තියෙනවා. ඒතර ඒ වගේ එකක් පාවිච්චි කරන විදිහක වෙනම කියලා දෙනවා. ඒතර මේක අපි මූලිකම අඩිතාලම වෙන්නේ බේසික් එකනේ. ඒතර බේසික් එක වෙන්නේ මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් ඩෙවලොප්මන්ට් සිද්ධ කරන Android වලදී Android සඳහා මේකෙදි බේස් වෙන්නේ Java. Java වලින් කොහොමද මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඩෙවලොප් කරන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ මේකේ outbox එක දැන් මේකෙදි existing resource එකක් පාවිච්චි කරනවා. existing හොඳ resource එකක් පාවිච්චි කරනවා අපිට මේ කාල සීමාව තුළදී අරගෙන යන්නට පුළුවන්. ඒ මොකද resource එක කියලා වලට අද කරගෙන යද්දී වලට තේරෙයි. එහෙම existing resource එකක් පාවිච්චි කරා කියලා boring වෙන්නේ නැහැ. මම ඒක explain කරනවා. ඊට පස්සේ මේකෙදි out of box එක. ඒ කියන්නේ අර out of box කියලා කියන්නේ දැන් උතන යම් resources එකක් පාවිච්චි කරාට ඒකෙදි අපේ දෙයකුත් තියෙන්නට ඕනේනේ. ඒ කියන්නේ අපේ දෙයක contribution එකක් තියෙන්නට ඕනේනේ. ඒ contribution එක තමයි දැන් ඔය mobile application එකට අපේ practical implementation එක තියෙනවානේ. ඒ practical implementation එකේදී මේකේ මේ mobile app එක machine learning model එක අපි backend එකක් විදිහට use කරන්නේ කොහොමද කියන එක පැහැදිලි කරනවා. එතකොට ඔයාලට කියන්නට පුළුවන් ඔයා mobile application developer කෙනෙක් විතරක් නෙවෙයි. ඔයා මේ AI application backend එකක් විදිහට නැත්නම් machine learning model එකක් backend එකක් විදිහට use කරන්නේ කොහොමද කියන ability එකත් ඔයාට තියෙනවා කියන එක. ඒක හොඳ ability එකක්. ඒක ඔයාට prove කරන්න පුළුවන් ability එකක්. හරිද? ඒතකොට දැන් මේ practical එකේදී ඒ ability එකත් ඔයාට එනවා. ඒ කියන්නේ ඒක pitch කරන්න පුළුවන් විදිහේ ability එකක් ඔයාට එනවා. ඒ Monday 8 එක. එතකොට Tuesday දැන් අර අපේ Intel root එකේ class එක තියෙනවා. ඒක මම දාන්නම් හතමාරට විතර ඒක දැම්මොත් හතමාරට කියලා යාලට කිව්වොත් ඒක හතමාර ඒක 8 කියලා කියනවා. අපි ඒක sorry ඒක 8 ඉඳලා 10 වගේ වෙනකන් දැම්මොත් ඔයාලා දැන් 9 මාරට තියෙන එක 10 මාර වගේ දැම්මොත් ප්‍රශ්නයක් නැද්ද අඟහරුවාදට? මේක මේව කරගන්නට ඕනේ. අවුලක් නැහැ නේද මාසයක් නේ? ප්‍රශ්නයක් නැද්ද නැත්නම් කට්ටියට අවුලක් නැත්නම් 11 මාරට උනා ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. අමාරු නැත්නම් 10 මාරට ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. මොකද කියන්නේ? හෙලෝ ප්‍රශ්නයක් ටියුස්ඩේ නැහැ. කොහොමද? අද ආපු කට්ටිය කියන්නේ ඒක හොඳයි. එයාලට තියෙන flexibility 10 මාරට පටන් ගන්න එකද හොඳ 11 මාරට පටන් ගන්න එකද? 10 මාර හොඳයි. ඔව් සර් 10 මාට හොඳයිනේ. Tuesday 10:30 pm මේකේ අපි ගන්නවා SQL සහ database management system. SQL and database management system. ඊට පස්සේ Wednesday Wednesday අපිට 9:30 ම ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්.
මේක දාන්න 10:00 එක. නිකන් දාන්න 9:30 පුළුවන් වුණොත් කට්ටියටම එතන මොකද්ද data structures and algorithms ඊට පස්සේ fourth එකේදී දැන් මෙතන කතා කරන අපි service oriented architectures microservices ඒ දේවල් Thursday තුරේ ඒ ගන්නේ ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම web application API ඒ දේවල් ඒ කියන්නේ කිසියම් framework එකක් use කරලා අපි completely enterprise level web application එකක් develop කරන ආකාරය. හරිද? දැන් මේකේ ඉන්නේ mobile application development නේ. මේක web application development. web application කියලා කියන්නේ ඔය සරල web application එකක් develop කරන එක නෙවෙයි. ඔයාලට full theory එකත් එක්ක enterprise level application එකක් develop කරන්නට ability එක අහන දේවල් එක්ක විශේෂයෙන්ම microservices සහ service oriented architecture එක කියන්නේ microservices වලට කලින් විවිධ architectures තියෙන ඒවා මොනවද කියලා ඒ theory එකත් එක්කම ඔයාලට විස්තර කරන්න මේ විදිහට මේ යන time frame එකකදී ඇත්තටම මේ වැඩි මහන්සි වෙන්නට ඕනේ මොකද මේ දේ දැන් microservice එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන තැන ඉඳලම ඔයාලට explain කරන්නට ඕනේනේ. හරිද? ඒතකොට මටත් සෑහෙන දේවල් refer කරන්න වෙනවා. ඒතකොට මගේ තමයි කාලේ මේව වෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මේක ඔයාලගේ අදාළ ඔයාලට දෙන allocate කරන time එකේදී ඔයාලා ඉගෙන ගන්න එක විතරයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. Friday අපි තියාගමු දැන් මෙතන SQL and database management system data structures and algorithm enterprise microservices Friday අපි තියාගන්නවා DevOps වලට DevOps වල ඒ කියන්නේ complete DevOps ඉගෙනීමක් සිද්ධ කරනවා. ඒතකොට ඔය දේවල් ටික ඔය දවස් 5ේදී ඔය දේවල් කවර් කරනවා. ඒතකොට අර මම කියපු ප්‍රමාණයටත් වඩා දේවල් වෙනවා. දැන් ඔය ටයිම් හරියටම ෆික්ස් වෙලා ගියොත් අපිට මේ මාසෙදී වැඩේ ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙනම් අපි වැඩේට යන් කෙලින්ම දැන් අපේ මේකට මම මේකෙදී පාවිච්චි කරනවා ඩොක්ටර් ක්‍රොනාල් පටේල්ගේ මේ මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එයා යුනිවර්සිටි එකේදී ඉන්දියන් යුනිවර්සිටි එකේ මම පේනවද දන්නේ මේක එනවදිනේ හලෝ ළමයි පේනවද රයිට් ගුජරාටි ටෙක්නොලොජි යුනිවර්සිටි එකේ ඒ රිසෝස් එක දැන් මේ බහුතරයක් යුනිවර්සිටිස් වල තියෙන එකම වගේ එක තමයි. නමුත් මෙයාගේ එක හරි පැහැදිලි. ඒ කියන්නේ අර යුනිවර්සිටි එකකේ අර තියෙනවනේ අර යුනිවර්සිටි එක ග්‍රේඩින් දෙන විදිහයි ඒවත් එක්කම එයාට සම්පූර්ණ කැම්පස් එක යන විදිහටම කියලා දෙනවා. ඒකට අපි ස්ලිට් එකේදී ඉගෙන ගත්තේ IIT වල ඉගෙන ගත්තේ ඔය විදිහට. නමුත් ඒකිට එයාලගේ මෙතඩ් එකට වඩා ටිකක් ඇත්තටම මේක ටිකක් අර පැහැදිලි ගතිය තියෙනවා. මෙයාලා ටිකක් ස්කිල්. එතකොට අර නිකන් අපි එන්ටර්ප්‍රයිස් එකක ඉන්න කෙනෙක් එක්ස්ප්ලেইন කරද්දී අර අන්නේ අර සම්පූර්ණ තියරි කොටස යාලා එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ නැහැනේ. මෙයාගේ අර තියරි පාර්ට්ස් ටිකක් ලස්සනට මේව කරලා ගන්න නිසා මේ රිසෝස් එක මම පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් අපි මේකේ අරගෙන යන්න. දැන් මේකේ තියෙනවා වීඩියෝස් 47ක්. සාමාන්‍ය පැය 15ක් විතර යනවා. ඒක දැන් අපි මන්ඩේ විතරනේ ගන්න. ඒතර මන්ඩේ දවස් 4කදී අපි ෆුල් කෝස් එකක් ඉගෙනන්න ඕනේ. අපි ඇප්ලිකේෂන් එක හැදෙන්නත් ඕනේ. හරිද? ඇප්ලිකේෂන් එක හදද්දී ඇප්ලිකේෂන් එක හදන්න කලින් මම ඔයාලට දෙනවා ඒක ටෙම්ප්ලේට් එකක් සහ ඒකේ වර්ක්ෂීට් එකක් දෙනවා. හරිද? ඒ වර්ක්ෂීට් එකට අදාළව ඔයාලා ඇප්ලිකේෂන් එක ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා මම ඒක හදන විදිය කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා
ඒක try out කරන්නට ඕනේ. ඊට පස්සේ try out කරලා ඔයා කොච්චර දුරකට ආවද කියන එක තහවුරු කරන්නට ඕනේ. ඊළඟට අපි ඒක ගැන discussion එකක් යනවා. discussion එක කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම කියලා දෙනවා. දැන් මේ course එකේ මේක යද්දී මොනවද අවශ්‍ය tools මොනවද install කරන්නට ඕනේ, කොහොමද interface design කරන්නේ, ඒ ඔක්කොම කියලා දෙනවා. කොහොමද logic එක build කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට worksheet එක assignment එකක් විදිහට දුන්නම ඒක ඔයාලා try out කරන්නට ඕනේ. අර යුනිවර්සිටි එකක assignment එක දීලා ඔයාලා කරලා ඔයාලට marks දෙන එකද කරන්නේ. නමුත් මෙතනදී මම මේක implement කරනවා. නමුත් මම implement කරන්න කලින් ඔයාලට දෙන කාල සීමාවකදී ඒක මේ කරන්නට ඕනේ. දැන් මේක අද පටන් ගත්තට පස්සේ assignment එක ගැන තක්සේරුකුත් ඔයාලට එයි. ඒකට ඔයාලට ඒක පටන් ගන්නට පුළුවන්. හරිද? හොඳයි එහෙනම් වැඩේ යන්න. දැන් එතකොට මේකේ මම කියන පැය 15කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේක යනවා කියලා. ඒතර පැය 15ක් කියලා කිව්වම දවසකට එතකොට අපිට පැය 4ක්වත් පැය කරන්න වෙයි කියලා හිතනවා. අපි බලමුකෝ. අරන් ගිහිල්ලා අකන්න වරන් යම් මම මගදී එක්ස්ප්ලেইন කරන්න නා. ඉස්සලා කියන්නේ මේක පොඩ්ඩක් ඇහෙනවද කියලා ඔයාලට? ඇහුණාද ඒක? මේ වීඩියෝ එක වලට ඇහුණාද? ඇහෙනවද? මම දැන් ස්ටොප් කරා. ඒ කියන එක එයා කියන එක ඇහෙනවද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ? සවුන්ඩ් එක ක්ලියර්ද? නෑ සර් ඇහුන්නේ නෑ මොකුත්. ඇහෙන්නේ නැද්ද ඒක? නෑ සර් මොකුත් ඇහුන්නේ නෑ මට නම් මගේ ප්‍රශ්න අනිත් අයට කොහොමද ඇහෙනවද ඒක? කතා කරනවද කට්ටිය? හෙලෝ. ඇහෙන්නේ නැද්ද? දැන් මේක ඇහෙන්නේ නැද්ද? නෑ සර් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඇහෙන්නේ නැහැ? ඇහෙන්නේ නැහැ කියලාද කිව්වේ? ඇහෙනවා කියලාද කිව්වේ? ඇහෙන්නේ නැහැ සර්. ඇහෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඇහෙන්නේ? I think my screen is visible to everyone, right? Yes, sir. Yes, sir. හරි සර් දැන් ඇහෙනවා. Anyway, right. Okay, right. So I hope all of you have gone through this particular structure, right? Syllabus structure. The subject name is mobile application development, and the code is 3161612, right? And this is an elective subject, right? I hope the whole class is elected this particular subject. None other subject is selected from this category. Okay. You all are aware of these particular mark distributions, right? So here we have 70 external, 30 your mid-sem, 30 Viva, and this is your evaluation internal marks. Total 150 marks will be there. Okay. Now you can see that from the beginning, we are going to start from the overview of the Android. So in this mobile application development, specifically, we are going to learn about the Android operating system. Okay. So in first unit, we are going for the overview of Android. In that, we are going to see some basic components, what is the particular project structure, and how you can install the Android Studio. And we are also going to explore the Android Studio environment. Okay. In second unit, we are going for some advanced topics like activities, fragments, and intents. Like you are going to put some activity, right? So whenever you are opening any application, so whatever view is in front of you, that is known as the activity, right?
So you can move from one activity to another activity whenever you click on something and one new page is going to open, that is called another activity. So that we are going to see. Fragments is another important thing that is also we are going to learn. After that, we are going to jump into the particular user interface, and in that we are specifically go for the view and view groups. Okay, so here we are going to learn how we can handle the inbuilt events, user interface events, how you can create the menus and all that stuff, right? So this is adapter view class. Okay, and all that stuff we are going to learn. In fourth unit, we are going to learn about the database, that is SQLite database we are going to learn. Okay, after that we are going to learn some location services and maps related things, right? So we are going to deal with the Google Map API, right? And how you can display the map into the mobile application, that also we are going to learn. Next is we are going to work with the graphics and animation. So some shapes you can draw, okay, like rectangle, square, circle, and into that you can fill the color, you can put the animation and screen server kind of things you are going to make, right? So sometimes you have seen that jumping balls, some circle is from small to it's getting bigger, then from bigger to it getting smaller, that kind of animations we are going to see into this sixth unit. After that, the very important thing, that is audio, video, and camera, how these particular things are. See, right now we are all using all these applications, right? So everyone is using Android phones, iPhones. If you are using, right, the same thing is there, but names are different. Then what you can do, whatever things right now we are using, so we are now going to learn how we can create that things. Okay, and if you want to modify something, then you can also modify that things, right? So that we are going to learn how you can deal with the audio, how you can deal with the video cameras, how you can deal with, so all that things we are going to learn, how the pictures are coming and all that stuff. And at the last, we are going to see how you can publish and distribute your Android application, right? So from Apple Array, from Android Store, Play Store, you are going to download some applications, right, from Play Store. So that applications, from where it comes, how the particular developer has deploy that application onto the server and all that stuff. So that, and apart from that, we are also going to learn about the versioning, right? So sometimes you are getting the updates, like a phone book 1.0, phone book 2.0 kind of stuff, right? So versioning is also important, so that also we are going to learn. So this is our journey. So we are going to learn all this stuff in this particular subject. Okay. Now, here are some course outcomes. So you are going to understand the Android architecture, activities, and their life cycles. Okay. Here weightage are also given. Okay. I hope you know about the particular thing. Everyone is knowing about this thing. What is the meaning of weightage? Anyone? Okay. What is the meaning of it? Can anyone say? So the percentage. From that portion, how much marks will be there? Yes. So from which topics the particular weightage is given. So this 40 means this is important particular thing. Okay, right? See, all the things are important, right? But according to the syllabus structure, they have put the weightages and all that, right? So in publish and distribute application, you don't need to do that much work. So that's why the weightage is 5. Okay, so according to that, you can just think on it. Now, here some books are available. right. දැන් ඒකෙදි විස්තර කරේ මේකේ තියෙන course outline එක එක ගනිද්දී මේකෙදි දැන් මේ learning outcomes ටික තියෙනවානේ. අන්න ඒ
අන්තිමටම අපි අපේ ඇප්ලිකේෂන් එකත් හදන්නට ඕනේ. දැන් මේකෙදි මුලින්ම කියලා තියෙන understand Android architecture, activities and their life cycle එක. කියන්නේ Android architecture එක මොකක්ද කියන එක Android වල තියෙන විවිධ පැතිකඩවල තියෙන. ඒ කියන්නේ විවිධ stages තියෙන අපි ඒවට කියන activities කියලා. ඒ වගේම Android ඕනම software එකක තියෙන life cycle එක. අන්න ඒක තේරුම් ගන්නට ඕනේ. එතකොට දැන් අපි මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඩෙවලොප් කරද්දී මුලින්ම අපි දැනගන්න ඕනේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ ආකිටෙක්චර් එක සහ මේ software එකේ ආකිටෙක්චර් එක සහ ඒකේ life cycle එක. හරි ඊට පස්සේ මේකේ අපි ඇප්ලිකේෂන් එක හදන්නට මේක user interface design කරන විදිය. ඒකෙදි විවිධ layouts තියෙනවා. ඒවා සකස් කරන විදිය. ඒ වගේම මේ data binding කොහොමද සිද්ධ කරන්නේ? user interface events කොහොමද සිද්ධ කරන්නේ? maps කොහොමද සකස් කරන්නේ? එහෙම කියලා. ඒ කියන්නේ විවිධ components තියෙනවනේ application එකේ Android platform එකේ. ඒ දේවල් කොහොමද එකිනෙකට සම්බන්ධ කියලා. ඊට පස්සේ work with graphics, animation, still images, video. ඒතර එක එක අවශ්‍යතාවන් වලට අනුකූලව අපිට animation සකස් කරන්න වෙනවා. images දාන්න සිද්ධ වෙනවා, videos දාන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒතර ඒ දේවල් කොහොමද අපේ application එකට සම්පූර්ණ කරන්නේ කියලා. අවසානයේදී අපි මේක Android Play Store එකක අපිට publish කරන්න ඕන. හරිද? එතකොට තමයි ඒක අපේ application එකක් අපි launch කරා වෙන්නේ. එතකොට ඒකෙදි අපිට cloud hosting පිළිබඳව ඒ knowledge එක දැනගන්නට ඕනේ ඒ ඔක්කොම. ඉතින් ඒකට අදාළව තමයි මේ මාකින් දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ සම්පූර්ණ නේතුරු මේක හරියට ෆලෝ කරොත් අපිට සම්පූර්ණ නොලෙජ් එක ඇප්ලිකේෂන් එක සම්බන්ධයෙන් ලැබෙනවා. හරියට අපි පිටිපිටක යම්කෝ ගිහිල්ලා අපි ආයේ ඒක තේරුම් ගමු. For your reference, that is Android application. That is a black book, right? From the Dream Tech publication, and from the Rocks publication, it is our beginning Android 4 application, right? And here from the Pearson. So these are the three reference books we have. So you can just go through any of these, right? I think maybe soft copy or PDFs is also available for this particular book. So if you prefer to read from the computers, then you can download the PDFs, right? And just you can go through that reference books. Apart from this is a wonderful resource they have put, that is developer.android.com. On this particular site, this is official site from the Android developers. So all the stuffs you can get from these particular sites, right? So developer.android.com is a wonderful site, and you just go through that and you will find each and every topic over there, right? දැන් Android සම්බන්ධයෙන් අපිට අදාළ දැන් මොකක් හරි දෙයකදී අපිට issue එකක් තිබ්බොත් එහෙම අර ඒකට අදාළව documentation එකක් තියෙනවනේ manual එකක්. ඒක තියෙන්නේ මේ official documentation එක එන්නේ මේ developer.android.com කියන එකෙන්. ඒතකොට ඒකෙන් අපිට දැන් අපි කරගෙන යද්දි ඉස්සරහට තවදුරටත් අපිට Android සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි issue එකක් ආවොත් සහ මොනවා හරි fix කර ගැනීමක් අපි දන්නේ නැති දෙයක් තිබ්බොත් එහෙම අපි refer කරන්නට ඕනේ මේක. මීට අමතරව අපිට ChatGPT Google Bard වගේවත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේක තමයි officially අපි use කරන්නේ. So how you can go through the internet topics, right? So suppose if I want to okay, let me take this example. If I want to work with the location service and map, right? So what you can do, you can just go to this particular site, right, and search for the term, and you will get all the documentation available for that. Okay, so now you have to decide what up to what extent you need to write that. See, right now, due to the pandemic, it is not the written exam over here, right? But in a future, government says that they are going to start the colleges from January, right? So we can hope the colleges will start from the February. Okay, right? So in theory portion, suppose if the exam is going to taken from the physical presence, then you just need to remember how to write, how to because in external exam 70 marks exam will be there, right?
So you just don't need to ignore that. You have to work hard according to that. Okay, bhai, I have to give the external exam like that, and you have to work in that fashion, right? Apart from that, if the online exam is going to be conducted, it's depends on the situation. Okay, so you can either go through the particular books, or you can go through the lots of you can say uh, internet resources will be there. So you just search by the topic and get the knowledge from that. Okay, after that, here is the list of practical. GTU has only put the 6 practical, but this is not enough for us. So we are going to do 50 plus demo in our particular So what I will do, I will later on put the lab manual, right? So right now what you do, whatever programs we are going to cover in our lecture, so all that stuff you just practice in a lab session. Okay, and later on I will put 11 programs, right, according to the policy, and I will put the lab manual based on that. But right now, what we are going to do, we are going to cover whatever we are going to do in lecture session. So that programs you have to perform in a lab session. Are we clear with this? Is there any doubt in this syllabus structure? No doubt, sir. And one important thing, that here there is no that you can say PPT and all that stuff. I don't believe in that, right? So what I will do, we can make a group of 2-3 people, right? And at the end of semester, at the end of this particular subject, you have to present one demo application. So that application you have to create by yourself, right? And you have to present, and according to that, based on that, I will put the marks. Okay, so why we are going to do this kind of practice? Because at the end of this subject you will have some confidence in you. Okay, I can create the Android application. Okay, right? So that අපේ එකත් අපි ඒ විදිහටම මේකේ තියෙන විදිහටම අපි කරමු. මොකද දැන් මේකේ මෙයා කිව්වේ දැන් 3-4 members ලා set කරගෙන application එකේ කරන්න කියලා. එතකොට දැන් ඒ සාමාන්‍ය යුනිවර්සිටි වලත් ඒ වගේම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ බලන්නේ වැඩිපුර ටීම් වර්ක් එකනේ. එතකොට දැන් ඔයා තනිකර application එක හදනවා කියන එකට වඩා ඒක සිද්ධ වෙන්න ඕනේ මෙහෙම. ඒ කියන්නේ ඔයා යම්කිසි ෆීචර් එකක් හෝ දෙකක් හරිද ඇප්ලිකේෂන් එක. ඒ කියන්නේ ලොගින් එක සයින් අප් එක අපි සාමාන්‍යයෙන් ෆීචර්ස් විදිහට සලකන්නේ නැහැ ඇප්ලිකේෂන් එක. යම්කිසි ෆන්ක්ෂන් එකක් අපි ගත්තොත් e-commerce application එකක් කියලා හිතන්නකෝ. නමුත් මේකෙදී මම ඔයාලට කරන්න කියන්නේ මේ common application නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ අලුත් දෙයක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හිතුවොත් මේ වගේ එකක් e-commerce application එකක් කියන්නේ common එකක්. ඒකේ කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒව YouTube වල තියෙනවා. හරි news app එකක්. ඒකත් YouTube වල තියෙනවා. හරිද? resources තියෙනවා. ඒතකොට මේක වෙන්න ඕනේ අලුත් application එකක්. ඒතකොට මේ applications මොනවද කරන්න ඕනේ කියන එක ගැන මම list එකක් ඔයාලට provide කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේකට engage වෙන students ලා ඉන්නේ. දැන් මේ course එකට අදාළ මම මේක notice කරනවා. මෙන්න මේ දැන් අපි පළවෙනි දවස් අද කරා. ඊට පස්සේ මේකට සහභාගී වෙන ළමයි ඉන්නවනේ. ඒතර මේකට සහභාගී වෙන ළමයින්ගෙන් group කරලා ඒතර අපි තුන් දැන් ළමයි අද ඉන්නේ කීප දෙනෙක් ඉන්නේ. ඊළඟ දවසේ ළමයි සංඛ්‍යාවත් වැඩි වෙයි. එහෙනම් මේකට ඊට පස්සේ මාක්ස් උත් දෙනවා. ඒතර මේ මාක් එක දැන් ඔයාලා මේ ඉන්ටර්න්ෂිප් එකට අරගෙන යද්දි රිසර්ච් ෂීට් එකක් විදිහට ඒක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එක පිළිබඳව රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක් උත් දෙනවා. ඔයාගේ ඇබිලිටි එක කොහොමද කියන එක, ඒකේ ෆීචර් කරේ මොනවද, ඒ දේවල්. එතකොට කොහොම හරි බලන්න අර ඉන්ටර්න්ෂිප් එක ෂෝට් ලිස්ට් වීම වැඩි කරන්නට. එතකොට ඒකෙදි දැන් මේක දැන් මේ අර දැන්
මේක අර ෆීචර්ස් ටික ඉන්ටිග්‍රේට් වෙන්නට ඕනේ ෆන්ක්ෂන්ස් ටික. ඒතකොට ඒක වෙන්නට GitHub පාවිච්චි කරන්නට ඕනේ. ඒතකොට දැන් ඔන්න ඕකත් එක්ක දැන් අපේ ළමයි කිව්වනේ Git සහ GitHub ගැන වර්ක්ෂොප් එකක් දෙන්න කියලා. ඒතකොට ඒක පොදුවේ කියන්නේ වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් වලටත් GitHub අවශ්‍ය වෙනවා. මේ මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් වලටත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒතකොට ඒ කොටස ඒ අදාළ වර්ක්ෂොප් එක ඔක්කොටම පොදුවේ මම දානවා. හරිද? right. එතකොට අර මේකේ තියෙන විදිහටම අපි මේ යන process එක වෙනස් නොකර අපි group වලට කැඩිලා ඒක කරමු කියලා මම කියන්නේ. That thing I think we go for, right? Apart from that PPT presentation and all that stuff. Okay. Is there any doubt up to this? Anyone? Sir, that group from same batch. Huh? We have to make group from same batch. Yes, you can make or class wise you can also make that. It doesn't necessary because this is the end semester work, right? So in laboratory session you are going to work in a same fashion, but at the end of this you can make a group from the class, right? Is there any doubt? You No, can sir. make a group from the class itself, right? It is not necessary that you have to make a group from same batch. Are we clear with this? Yes, sir. Okay, good, right? So So, yes, go ahead. so I had a very small and silly question. It was so we are going to use Java language while programming, or are we going to use Kotlin? I just No, wanted to be clear. See, yes, that part I'm going to come whenever we start the introduction portion, but you asked the earlier, so let me clear this. So as we know that we have two choices, right? So either we can go for Java or we can go for the Kotlin, right? But what the things we face over here that from the Java is from the beginning Java is the particular programming language for the Android, right? So earlier the people was using Eclipse, right? And they are going to write some code and they are going to develop some emulators and all that stuff. But right now the Android Studio is there, so it provides the inbuilt facility for both of these programming languages like Java and Kotlin. Okay, so why we go for right now Java? Because Java has a wide variety of community right now, and you will get much more resources on the internet. Suppose if you got stuck somewhere, right? So what you can do, you can get the particular community over there and lots of resources over there. Kotlin just came recently, right? But Kotlin is now announced as official programming language for the Android. Still remember that it is not the replacement of Java. You can still do the work on Java, okay? But in a Kotlin, you are not going to get that much support because it is a recently came programming language. Okay, so it's okay. Some basic programming stuff, if you want to work with the particular Kotlin, then just go for the Kotlin, right? And if you go for the detail works and each and everything, then you just go for the Java, right? But in a syllabus, uh, okay, we go for both, right? So basically, stick to the Java first of all, and I will also show you some demos of Kotlin, how you can do some stuff in a Kotlin. Another reason why we go for the Java is you have already studied Java, right? So here there is no need to learn Java language for you guys, right? You have already studied that programming language and you know the everything of Java particular. Okay, so it will be easy for you to write some codes, to write some programs. Okay, but if you want to go for a Kotlin, then
first of all, you just need to learn the Kotlin, right? You need to complete the Kotlin, and after that, you just jump into the Android with the use of Kotlin. Are we clear? Yes, sir. I hope I solve your doubt, right? Another thing, what you can do, people, uh, in Android Studio, there is a facility from Java to Kotlin conversion. I will show you later on, right? Whenever we go into the deeper section. So whatever Java code application you have written, so you can convert that whole into the Kotlin itself. So don't worry about that. Yes, Kotlin you have to learn because the future is in a Kotlin itself. Are we clear with this? Right? But right Yes, sir. now, yes, but right now what I cannot teach you the Kotlin at the same time when I teach you the Android, because for that it will take a long time. બરોબર છે? Right? So I hope you all know the Java, right? And you have studied the Java in previous semester, so it will be easy for you to guys. ඒත් මේකද මේ ළමෙක් අහන ප්‍රශ්නයක් දැන් මේකදී Android application එක build කරන්නේ Java වලින්ද Kotlin වලින්ද කියන එක. එතකොට දැන් ඔය Android applications අපිට use කරන්නට අපි මුලින්ම ඔය දැන් ඔය Android Studio වලින් අපි implementation කරන්නේ. ඕකට කලින් ඔය Eclipse වල ඒ කියන්නේ Java use කරන Eclipse වල තමයි Android applications සකස් කරේ. ඊට පස්සේ තමයි Android Studio ආවේ. ඒතර Java තමයි basement එක උනේ. දැන් Android applications හදන්නට Kotlin පාවිච්චි කරන තියන කොහොමද ඉස්සරහට Kotlin තමයි official language එක වෙන්නේ. දැනටත් official language එක Kotlin තමයි. නමුත් මේකදී Android application අපි සකස් කරන්නට අපි mainly Java තමයි එතන back end logic එක විදියට පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් Android application එකේ logic එක, ඒ කියන්නේ logic එක build කරන්නට අපි පාවිච්චි කරන්නේ Kotlin. sorry Java පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම Kotlin කියන දේත් ඔයා දැනගන්නට ඕනේ මේ mobile applications develop කරද්දී Android වලින් mobile applications develop කරද්දී Kotlin language එක පිළිබඳව දැනගන්නට ඕනේ. Kotlin basic syntax ඒව දැනගන්නටත් ඕනේ. ඒතකොට ඒ නිසා Kotlin පිළිබඳවත් අපි පොඩි application එකක් අපි main application එක Java වලින් අපි නිර්මාණය කරමු. Kotlin වලින් අපි පොඩි ඒ කියන්නේ පොඩි mobile applications කීපයක් පොඩි ලොකු සංකීර්ණ නොවන applications කීපයක් ඔයාලට hands on experience එක දෙන්නට සකස් කිරීමකුත් කරමු. ඒතකොට interview වලදී ඔයාලට Kotlin සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න අහුවත් ඒවට උත්තර දීමට හැකියාවක් තියෙන නිසා. I will show you the Kotlin demos also. Don't worry about that. How you can work. So at least you can get the idea that how you can go with the Java and how you can go with the Kotlin also. Don't worry about that. Clear? Yes. Okay. If you have any doubt, then just you can ask me anytime. So one last Yes. thing I wanted to. Yes. How many people should be there in a group, according to you? Two or three people, not more than that. මේ අපේ ළමයි ඉන්න අය අහගෙන ඉන්නවද කට්ටිය ඉන්න අය? hello ඒ කට්ටිය අපේ අය ඉන්නවද කියලා අහන්න. දැන් මෙතන දැන් ඒ යුනිවර්සිටි එක ළමයි කතා කරනවා අපේ නිදිද? hello ළමයි ඉන්නවද? කට්ටිය මේ ඇක්ටිව් වෙලා ඉන්න. මොකද මේක මාස් එකකින් මේක ෆිනිෂ් කරලා මේකෙන් ඔයාලට efficiency එක දෙන්නට නම් අපිට ටිකක් ස්පීඩ් යන්නට ඕනේ. ඒ නිසා අවදියෙන් ඉන්න. දැන් පේනවනේ මේ ළමයි ප්‍රශ්න අහන ආකාරය. ඒ විදිහට ඔයාලට ඇක්ටිව් වෙලා ඉන්න. Just two or three people. Okay.
Doctors, nurses, and engineers who have ever dreamed of living in Australia now have an opportunity. Is it okay? Yes, sir. Okay. Right. So let me. Okay, right. So let's just start our journey, right? So the first of all, we are going to deal with the introduction, right? So now, first of all, we go for what is Android, right? So here, Android is a complete set of software package, and it is a Linux-based operating system, okay, for mobile device such as the tablet computers, notebooks, smartphones, e-book readers, then set-top boxes also. So right now, Android-based televisions are also there, TVs are also there, smart TVs. Okay, so you can just imagine that Android is everywhere. Okay, so whenever the smart applications, smart appliances are there, they are basically using the Android. Okay, so it is a complete set of software package. Now it also contains a Linux based operating system and middleware and key mobile applications, right? So it can be thought, you can be thought as a mobile operating system. So Android is a mobile operating system, but it is not limited to the mobile only, right? Because as we discussed that it is everywhere, right? From mobile phones to tablets to televisions, right? It is initially developed by the Google, right? And later on OHA, that is Open Handset Alliance, right? So these particular people has taken over the particular Android development responsibilities. Now, Java language is mainly used to write the Android code. Okay, not even though other language can be used like Kotlin. So here we have a two option, and another one is the Kotlin, right? So right now we are going for the Java, right? And we are also going to learn some topics in Kotlin. So you will have some confidence that you have worked with the Kotlin also. Okay, now what is OHA? That is Open. එතන කියපු දේත් පැහැදිලි කරන්න Android කියලා කියන්නේ Android platform එකක්නේ. එතකොට මේක තුල තියෙන්නේ මේක අපිට කියන්න පුළුවන් Android කියන්නේ complete package system එකක් කියන්නේ complete software package system එකක් තමයි Android කියලා කියන්නේ. මේකේ තියෙන්නේ Linux based operating system එකක්. එතකොට දැන් Android කියලා කියන්නේ platform එකක්. ඒකෙදි පාවිච්චි වන operating system එක වෙන්නේ ඒක Linux based operating system එකක් තමයි ඒක තුල තියෙන්නේ. එතකොට මේ Android අපිට පාවිච්චි කරන්න අපිට නිකන් හිතෙන්නේ නිකන් Android පාවිච්චි කරන්නේ mobile application develop කරන්න කියන එකනේ අපි දන්නේ mobile applications develop කරන්නට. නමුත් මේ mobile application develop කරනවා කියලා කියන්නේ mobile phones වලට විතරක් නෙවෙයි. mobile applications develop කරන්නේ සමහර අය හිතන්නේ ඒ mobile phone වලට විතරක් කියලා. නෑ නෑ එහෙම නෙවෙයි. mobile applications කියන ඒවා ඕනෑම mobile device එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි කාර් එක ගත්තොත් ඒ කාර් එකෙත් Android පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට operating system එකක් විදියට. ඒකට ඒකට mobile application එකක් අපිට සකස් කරන්න පුළුවන්. TV වල TV කියන්නේ එකත් mobile device එකක්නේ. TV වලටත් අපිට Android application එකක් අපිට සකස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම smart watches වලට සකස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම mobile phones වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Handset Alliance, right? So it's a consortium of 84 companies, right?
such as Google, Samsung, Synaptic, AKM, KDDI, lots of eBay, Intel. There are lots of companies are there. It's a one group of it, and it was established on 15 November 2007, led by the Google. Led by the Google. Now, this OHA is committed to advanced open standards that provides the services and deploy handsets using the Android platform. So these are the responsibilities of this OHA. They are the open standards. They provide some basic services and deploy the handsets using Android platform. So whatever mobile phones right now you are using based on Android, so that are all deployed by this particular firm organization, right? So here is the company list. There are lots of companies. So as we saw that it's a consortium of 84 companies, right? So it contains all this stuff. It contains all this stuff, right? Now, features of Android. So first of all, a storage. So for database, it uses the SQLite, right? What is SQLite? SQLite is a lightweight relational database storage for data storage. Okay. Now, media support. It will support the majority of the formats. Like you can see that here it is listed. There are lots of formats it can support. Second one is the messaging. So it provides both SMS and MMS are supported, right? But right now people are not using MMS too much and SMS too much because we have FB and we have WhatsApp, Insta, and all that applications, right? So people are not using this much facilities, but still SMS, MMS supports are there. Then it can also support the different web browsers, some connectivities, okay? Like you have seen here, this is a GSM, Edge, then CDMA, I think if you know that, Bluetooth, Wi-Fi, LTE, and WiMAX. Okay, so all these particular connectivity supports are provided in the Android. Android වල අපේ features ගත්තොත් එහෙම අපි දැනගන්නට ඕනේ කාරණා මේ අපේ application එකක් හදද්දී පළවෙනියෙන්ම අපේ Android වලදී එන අපි සකස් කරන basicම database එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ storage එක Android වල application එකේ storage එක අපි SQLite database එකක් විදිහට තමයි default අපි use කරන්නේ. ඒතර users SQLite SQLite කියලා කියන්නේ හරි basic database එකක්, relational database එකක්, light weighted එකක්. හරිද? නමුත් අපි දැන් ටිකක් high end applications හදද්දී SQLite පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපි ඒ වෙනුවට අපි cloud based database එකක් පාවිච්චි කරනවා, Firebase වගේ ඒවා. අපි කතා කරන මොනවද වෙනස SQLite වල සහ Firebase වල වෙනස් වීම මොනවද? ඒ වගේම අපි නිකන් ගොඩාක් data තියෙද්දි big data analytics වගේ එකක් big data තියෙන application එකක් mobile application එකක් විදිහට පාවිච්චි කරද්දී මොකද්ද සුදුසු database එකේ දේවල් අපි කතා කරන ඉස්සරහට. ඒ වගේම දැන් මේ Android වලට එන media support එක විවිධ media files තියෙනවනේ. ඒතකොට ඒවට ඔක්කොටම image files තියෙනවා, audio files, video files. ඒතකොට ඒවට support කිරීම සිද්ධ කරනවා. ඒතකොට messaging facility එක තියෙනවා. ඒ වගේම ඒකත් එක්ක connect වෙන web browsers තියෙනවා. ඒ වගේම විවිධ network connectivities එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා Android. Next is hardware support. So it also deals with the sensors, cameras, then digital compasses. Some applications are there based on that sensors and this proximity sensors, GPS, and lot more, right? So there are lots of sensors facility available right now based on the application and requirement. So with the use of that, you can get the data. It also supports the multi-touch.
multitask, then also support the flash support. Okay, then tethering, right? Suppose if you want to create the wireless hotspot or wired internet, suppose if you directly connect your phone to the laptop or desktop, and from the mobile internet you can access the internet into your PC directly, right? Then screen capture and gestures, right? So all these features, you can see that apart from these there are a variety of features. මීට අමතරව Android වල features ගත්තොත් hardware support එක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ Android application එකකට camera ඒ වගේම ඔය විවිධ sensors වලින් ගන්න data ඒවා සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම multiple touch screens use කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම multiple tasks කියන්නේ එකවර task කීපයකට support කිරීම සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ ෆ්ලෑෂ් වලට සපෝට් එකක් තියෙනවා. එතකොට ස්ක්‍රීන් එක කැප්චර් කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ දැන් මැෂින් ලර්නින් මොඩල් එකක් ගත්තොත් අපේ අතපය චලන රූප gestures ඒ දේවල් ඩිටෙක්ට් කරගැනීම හැකියාව තියෙනවා. image detection ඒ දේවල් කරගැනීම හැකියාව තියෙනවා. are available for the Android. Right now Android phones are very smart. It lots of applications you can use with the use of Android, right, into your single mobile phone. Now let's go ahead and talk about the Android history, right? So you can see over here it is initially started Android 1.0 in September 2008, right? Then Android 1.1 in February 2009. And from that, you can see this is a long journey, right? You can see that. So February, October 2011, and these are the particular flavors, right? Flavors in the sense, actually, this is the flavors of different chocolates and each and everything, right? But actually, it is the flavors of the Android operating system, right? So up till September 2020, Android 11 is released, right? So latest is particular Android 11. So you can see that this particular image I took from the internet. So you will also find similar image on the internet. It's a wonderful image that explains the particular history of the Android, overall Android. And it contains all the versions of the Android, all the versions of the Android. Okay. So if you know that you just love to work with the particular latest softwares, so you just go for the Android 11 itself, right? This is about the version of OS. This is about the version of OS, right? right මෙතන පෙන්වලා තියෙන Android වල විවිධ versions ඒ කියන්නේ පටන් ගත්ත කාලය කියන්නේ 2008 සිට මේක නම් 2020 දක්වා තියෙන්නේ. නමුත් දැන් 23 දක්වා Android වල කොහොමද විචලනය වෙලා තියෙන්නේ මොනවද ආපු versions මොනවද කියන දේවල් මෙතන දක්වලා තියෙනවා 2020 දක්වා. ඒ කියන්නේ Android 1.0 සිට Android 11 දක්වා දේවල් මෙතන දක්වලා තියෙනවා. අපි Android පාවිච්චි කරන්නේ තියෙන latest එක. අපි Android Studio දාගෙන අපි implement කරන්න යන්නේ. ඒකට අදාළ SDK එක කියලා කියන්නේ Android software development kit එක අපි ගන්නේ latest එක ඔය kit එකේ තියෙන එකක් අපිට දාගන්නට ඕනි. ඒ වගේම වැඩිපුර mobile applications වලට compatible වෙන එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ආපු latest එක පාවිච්චි කරොත් නමුත් ඒකෙන් ඒකට අදාළ SDK එක සහිත devices තියෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒතර අපිට ඒක වැඩිපුර customer base එකකට යවන්න නම් අපිට වැඩිපුර majority එක තියෙන එක use කරන්නට ඕනේ. ඒතකොට ඒ මොකද්ද කියන එක අපි
මෙතන implementation එක කරද්දී ඔයාලට දැනගන්නට පුළුවන්. Right. So as you have heard about the particular iOS, so iOS 14, iOS 13, iOS 12, right? So iOS 11, that kind of stuff. So similarly, Android 11 is this. Okay, here I have put another image, so you just get the idea about what is going on, right, with the different flavors of Android. Now, as we know that Android is everywhere, so it is from these particular devices, right? So all these are mobile phones from the different companies, right? And all these particular mobile phones are using Androids, right? Some of the companies have their own, you can say, operating systems, right? But majority of the mobile companies are using Android, right? Some tablets are there. So Cisco Android tablets, then Toshiba Android smart books, Acer B Touch, right? So Dava D7, Velocity Micro Cruise, right? So there are lots of tablets are supporting the Android platform, right? Now, the maturing mobile experience. What does this mean, right? So in traditional days, we are using phones, pagers, then PDA organizer, laptops, some portable music players also we have used. Okay. And at that time, this much internet facilities was not there, right? But today what we have all this stuff, all these applications on a single device, right? That is on a smartphone and perhaps the laptops, right? But here we are going to talk about the particular smartphones. So you can see that all the basic applications, majority of the work you are going to perform from the smartphones also. Right now, maybe you are attending this lecture from the phone also, right? So you can imagine what is tomorrow, right? What will be the tomorrow? Tomorrow, your technology is going to advance little bit more than today, right? Or much more than today, right? We don't know, right? Because all the things are going from AI, ML, DL, and all that stuff, NLP. Okay. So, right now, in your smartphones, also, you are getting these particular facilities. Like, majority of the applications are using artificial intelligence, machine learning, natural language processing. Okay, right? So whatever stuff you are predicting, whenever you are typing, it shows the predictions, right? So from where, how that predictions comes, it is the NLP, natural language processing. Okay, whenever you start the camera, your eyes are going to be detected, your face are going to be detected, right? Rectangles are come whenever the face is detected. So what is this? It is the AI and machine learning. It is the AI and machine learning, right? So imagine that in today, we are at 2020, we are getting all these facilities. So imagine in 2030 or 2050, what will be there? What will be there, right? So the mobile experiences are going to be maturing day by day, right? Now, this right එතන explain is very කරේ කොහොමද මේ mobile application වල evaluation එක සිද්ධ වුනේ. කියන්නේ කොහොමද වර්ධනය සිද්ධ වෙන්නේ මේ mobile applications අපි develop කරද්දී ප්‍රධාන වශයෙන් artificial intelligence, machine learning, data science ඒවා කොහොමද ඕකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අලුතෙන් දේවල් වෙන්නේ කියන එක. කියන්නේ
අද ඉස්සර කාලේ සකස් කරපු මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් මොබයිල් ෆෝන් එකට සීමා වෙච්ච ඒවා දැන් ස්මාර්ට් වොච් එකට ඒ වගේම LED TV එකට යනාදී වශයෙන් විවිධ පැතිකඩන් ඔස්සේ මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන්ස් ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකට හොඳ බේස්මන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳ කමියුනිටි එකක් තියෙනවා මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන්ස් වලට. මොකද දිනෙන් දින නවීකරණය වෙනවා මොඩිෆයි වෙන නිසා. ඒකෝර අර මං කිව්ව විදිහට අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ එක අරමුණක් තමයි අපේ මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකේ මැෂින් ලර්නින් මොඩල් එකක් අපි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මම පොඩි උදාහරණයක් කියන්නේ දැන් ඉමේජ් එකක් ගත්තොත් ඒ ඉමේජ් එක මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකේ ඉමේජ් එකක් අපි ගත්තොත් ඒ අපි මල් පැලයක ඉමේජ් එකක් ගත්තොත් ඒක මොන මලක්ද කියලා හඳුනා ගන්න. එතකොට එතන තියෙන image processing. හරිද? එතකොට මේ image processing model එක අපේ Android application එකේ back end එක විදිහට සකස් කරලා තියෙනවා. එතකොට mobile application එකේ interface එක සහ mobile application එක සකස් කරලා තියෙන Java වලින්. එතකොට මේකේ application එකේ back end logic එකක් විදිහට මොඩල් එකක් තියෙනවා. ඒක Python වලින් නිර්මාණය වෙච්ච. Let's talk about the Android architecture, right? So in Android architecture, at the base there is a Linux kernel, right? As we know that it is a Linux based operating system. So here in the Linux kernel, some basic facilities, like what kind of basic facilities it provides, like a power management, inter-process communication drivers, memory, audio, Wi-Fi, camera, display, keypad, right? So all these particular basic necessary functionalities and drivers are available at the Linux kernel level. Now, the next thing is it provides a variety of libraries, right? So what kind of libraries it can support? That's a WebKit for UIs, SQLite, then media frameworks, then Surface Manager, whatever touchscreens you are going to use, OpenGL for displays, SSL and SGL, that is for connectivities, right? So all these particular libraries are supported with that Android runtime, right? So this is a wonderful thing. We are going to learn in a detail how this Android runtime is working. But right now, it also provides the libraries core support and Dalvik virtual machine, DVM. It is also known as the DVM. So as you have studied JVM in Java, so here in Android, we have a DVM, Dalvik virtual machine. At the top of this, there is application framework, right? And in these application frameworks, here we have activity managers. So as I told you that whenever you open the phone, right? So first activity will be there. Suppose here there is a button. If you click, then another activity will be open, right? So this is your activity 1 and this is your activity 2. Okay. So activity managers are there, window managers are there, content providers. This also we are going to learn in a detail. View systems, then package manager, telephony manager. So whatever functionalities is related with your call, so all that functionalities are going to be carried out by this telephony manager, resource manager, whatever files, folders, storage if you are going to do. Location managers, that is your GPS and all that location services. And this is important, that is notifications.
right? So whatever notifications you are getting, suppose say for example low battery and all that, you are not getting the connectivities and all that stuff. We are talking about internal notifications, okay, low battery and all that stuff. So all these particular things are carried out by these notification managers. And at the top, at the top we have the applications. At the top we have the applications. So when you open your phone, you will find your home screen, your contacts, your phone application, your browser, and your camera. Okay, so all these applications running based on this particular architecture, on this particular architecture. So this Android architecture you have to remember clearly, right? So then and then you can imagine that what things flows from where to where. Okay, what things comes from where. So all this stuff you can remember once you are handy with the particular Android architecture. Is there any doubt in this? ඊළඟ තමයි ඊටම වැදගත් දේ Android එකේ architecture එක. මේ architecture එක කියන එක දැන් ඔයා දැන් mobile application developer කෙනෙක් විදිහට industry එකට යද්දී එයාලා අහන පළවෙනි එක තමයි explain about the Android architecture එක. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම මේ Android architecture එක ඔයාලට අඳින්නට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අඳිද්දී ඉස්සෙල්ලාම මතක තියාගන්න මේ ඇඳීම ඒ දේවල් කරන්නේ සහ මේ දේවල් මතක තියාගන්නේ මේ architecture එකෙන් තමයි ඇත්තටම ඔගේ අපේ Android එකේ මොකද්ද මේ තියෙන්නේ කියන දේවල් දැනගන්නේ ඩිසයින් එක දැනගන්නේ ආකිටෙක්චර් එකෙන්. එතකොට යටම ලේ එකේ තියෙනවා Linux kernel එක. kernel එක කියලා කියන්නේ ඒක operating system එකේ heart එක වගේ. හරිද? එතකොට යටම තියෙනවා Linux kernel එක. ඊට උඩින් layer එකේ තියෙනවා libraries සහ Android runtime එක. ඊට පස්සේ ඊට ඉහළ layer එකේ තියෙනවා application framework එක ඊට ඉහළින් තියෙන්නේ application එක. එතකොට top to bottom ගියොත් application එක තියෙනවා, application framework එක තියෙනවා, libraries and Android runtime එක තියෙනවා, යටම තියෙනවා Linux kernel එක. එතකොට Linux kernel එක ගත්තොත් එහෙම ඒකේ තමයි ඔය drivers. හරිද? drivers ඔක්කොම තියෙන Linux kernel එක තුල. ඒතකොට මේ drivers වලින් තමයි operating system එකේ efficiency එක ඒ දේවල් තීරණය වෙන්නේ. operating system එකේ efficiency එක තීරණය වෙන්නේ ඒ වගේ. ඊට පස්සේ ඊට ඉහළින් තියෙනවානේ libraries. ඒතකොට මේ libraries ගත්තොත් එහෙම දැන් runtime එකට අවශ්‍ය වෙන libraries තියෙනවා. ඊට අමතරව දැන් මේ second layer එකේ ඊටම වටිනා කොටසක් තියෙනවා මේකේ Android runtime environment එක කියන කොටසටයි තියෙනවා මේ Dalvik virtual machine එක කියලා. ඒතකොට ඒ කියන්නේ ඒක platform independency එක හදන්නට තමයි ඔය තියෙන Dalvik virtual machine එක කියන එක. දැන් Java වල තියෙනවනේ Java virtual machine එක වගේ. ඒ වගේ Android වලට එනවා Dalvik virtual machine එක කියන එක. ඒතර තියෙන library ගත්තොත් එimhe surface manager. මේ surface manager එකෙන් තමයි අපි එක screens පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ media framework තියෙනවා, SQLite database එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ SGL SSL වගේ විවිධ connectivities තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊට ඉහළ layer එකේ තමයි තියෙන application framework එක. ඒක තුල තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි activity manager එක. ඒකට එක activity තමයි අපි application එක තුල සකස් කරන්නේ. ඒකට ඒවා කොහොමද manage වෙන්නේ දේ කියන එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ content provider system එක view කරන එක, location manager, ඒ වගේ notification manage කරන එක. මේකේදී internal notification ඒ කියන්නේ අභ්‍යන්තරයේ දැන් පෙන්නනවානේ mobile application එක තුලදී battery අඩු වෙනම්ම නම් කියන ඒවා අපි කියන internal notifications කියලා. ඊට පස්සේ ඉහළම layer එකේ තියෙනවා application. එතකොට home, contacts, phone, browser, camera මේ වගේ applications තියෙනවා. එතකොට ඔය විදිහට තමයි Android architecture එක තියෙන්නේ. Up to this, is there any doubt, guys?
So, No, sir. can you explain OpenGL? ඔයාලා මොකක් කරේ ඇහුවද? කවුරු ළමයි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවද? නෑනේ. OpenGL, yes, OpenGL is for graphics library. It is a graphics library, right? So graphics related stuffs are going to handle by this OpenGL. Suppose if you have heard about the OpenCV, Yes, sir. right? So similarly, here there is an OpenGL, right? Okay, sir. Understood. Clear, everyone? Right? So we'll see many of the things from this architecture in a detail, not all the things, okay, as time permits. Right. Now, the next thing is, what are the frameworks for Android development? Okay, so here are some best Android application development frameworks are there. Okay, so you can see that there is a native script, Corona SDK. This is specially for 2D, two-dimension things. Phone Gap, Ionic, Xamarin. I hope App Accelerator. So these are the particular frameworks for Android development. Okay, so with the use of these, you can create also the Android applications, right? Obviously, after that we have lots of stuff, right? But these are, I hope you have heard about the Ionic. Ionic, have you heard about? Yes, sir. Yes, it's a wonderful cross platform. બરાબર છે? You can create mobile phone applications in Ionic in a hybrid way. Like suppose at the end, if you want to convert your application for the Android, then you can also do that. And if I want to create with the iOS, then I can also. Similarly, Phone Gap is there, right? Xamarin is also used there. So right now the hybrid application era is there. Okay, right? So many of these particular platforms you are going to touch, right? But you must have a knowledge of each and everything, basic knowledge. I'm not saying that you just go to the Xamarin and React Native and be the master of that. Later on, it's your choice, right? But the basic knowledge you must have. Okay, I think this is enough for today. right. සයිට් එකේ අන්තිමටම තියෙන්නේ frameworks for Android development. එතකොට දැන් අර අපි කිව්වේ අපි හෝ Java හෝ Kotlin පාවිච්චි කරලා තමයි අපේ Android application එක හදන්නේ කියලා. නමුත් අපි industry එකට ගියාම මේක පහසු කරගන්නට විවිධ frameworks තියෙනවා. ඒ වගේ ප්‍රධාන වශයෙන් පාවිච්චි කරන framework එක තමයි React Native, ඒ වගේම Flutter වලදී අපි කිව්ව විවිධ වෙනම language එකක් පාවිච්චි කරනවා. Darts කියලා. ඒ වගේම මේ Ionic කියන්නේ ගොඩක් popular framework එකක්. Xamarin කියන්නේ තව popular framework එකක්. ඒතර මේ frameworks පාවිච්චි කරලා Android application එකක් හදන එක ගොඩක් පහසුයි. ඉක්මනට හදා ගන්නට පුළුවන්. නමුත් දැන් අපි හදන්නේ framework එකක් පාවිච්චි කරලා නෙවෙයි. මොකද ඔයාලට ඒ application එක සම්පූර්ණ logic එක අවබෝධ කරගන්නට ඕනේ. ඒ නිසා ඒක Java වලින් සහ Kotlin වලින් තමයි අපි application එක නිර්මාණය කරන්නේ. ඒතර ඒ එහෙම නිර්මාණය කරාට පස්සේ ඔයාලට පහසුවෙන් frameworks use කිරීමේ ability එක ලැබෙනවා. We are going to cover some more topics later on. Right? Is there any doubt up to this? Anyone? If not, then we can stop our session over here. Right?
when a person's feeling traumatized, is traumatized, nothing feels safe. Okay, I think majority හරි කට්ටිය. ෆස්ට් එක ඉවරයි. අපි දැන් සෙකන්ඩ් එකට යමු. students have joined, right? So let's start our session. So in our last session, we have started with the overview of Android. Okay. In that, we have seen what is Android, what are the applications of Android, what are the features of Android. Okay. And after that, we have also seen the architecture of Android, right? So in this architecture, again, I'm repeating this, right? We have one Linux kernel, okay? And at the base, these are the basic facilities what we are uh, going to use from the Android libraries, right? So that is power management, then flash memory drivers, whatever memories came up with your phone, then camera drivers, Wi-Fi drivers, display driver, keypad driver, whatever. So the base core, the base functionalities, whatever comes attached with your hardware and all that, so that resides within the Linux kernel itself. At the top of it, there are some more libraries we have. Okay, so in that, at one level up, you will have SQLite database and all that, whatever we store that, SSL for connections and all that. Then OpenGL, Surface Manager, if your phone is your touch screen or whatever, right? So, and a WebKit, another is that. Apart from that, the main important thing is Android runtime. Okay, so here we are going to see this in a detail later on. So right now, Android runtime is there. Okay, before that, the Dalvik virtual machine, right? But right now, the whole bunch is came up with the Android runtime. Okay, at the top of it, again, some more application frameworks we have. Into that, activity managers, right? Viewing systems, notification managers. So yesterday, as I told you, that whatever notifications you are getting from the base, like your phone is a low battery and whatever, that kind of notifications came. So how that is going to manage? Then location managers, resource managers, some context related informations, that is telephony managers. Okay, so all these informations are going to handle by this particular layer. And at the top, we have applications, right? So whatever applications you are seeing at the top, like home, contacts, phone, some browsers are there, camera application is there inbuilt. That's some applications come up with the particular handset, whatever you buy, right? And some third party applications you can download from the Play Store and all that stuff. Okay, so here we are talking about the core basic functionalities, right? Okay, after that, we have seen there are lots of frameworks available, okay, for the Android development. Okay, and here are some another frameworks. One picture I have found and I put that. Okay, so that is again very useful. So like a Cordova, right? Snatcha Touch, Xamarin, Kotlin, Ionic, right? React Native, then Corona SDK. Okay, Flutter is there, Native Script is there, PhoneGap is there, right? So right now in the market, and day by day, lots of frameworks are coming up. New frameworks are coming up as per the requirements. Right? So there are a lot more tools we have right now to develop the particular Android applications. Okay, now let's talk about the particular architecture in a detail. That first we talk about the Linux kernel. Okay, so what is it? Linux kernel is the bottommost and important layer of Android architecture, and that is the core part of Android architecture.
right? So as I told you that all the core functionalities, whatever are there, so that resides within the Linux kernel. So it provides the features such as security, process management, memory management, device management, and the multitasking, right? It is not only limited to this, but it is also responsible for level of abstraction. I hope you can understand the meaning of abstraction. So as I told you in my first session that you just brush up with your previous Java language knowledge, so you will get these terminologies better in this subject. So abstraction between a device hardware and the upper layers of the Android architecture. රයිට් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරා Android වල පාවිච්චි කරපු framework සහ Android architecture එක ගැන. දැන් ඊට පස්සේ Android වල පාවිච්චි කරපු framework එක ගත්තොත් දැන් ගොඩාක් වෙලාට කට්ටියට අහන්න ලැබෙන්නේ ජනප්‍රිය ඒවා තමයි React Native සහ Flutter කියන්නේ. ඒ අර ලංකාවේ ඉන්ඩස්ට්‍රිය ඒ දේවල් ෆ්ලෙක්සිබල් සහ React වඩාත්ම පහසුයි user friendly කියලා කියනවා React Native. ඒ වගේම Flutter ඒ විදිහටම කියනවා. ඒතර ඊට අමතරව අපි දැක්කා Ionic දැක්කා Xamarin දැක්කා තව ගොඩ frameworks තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩ frameworks තියෙනවා. ඒතර ඔයාලා එහෙම හැම framework එකක්ම මේ වැඩ කරන්නට ඉගෙන ගන්නට අවශ්‍යතාවක් නැහැ. මොකක් හරි ඔයාලට flexible framework එකක්. එක්ක Flutter වෙන්න පුළුවන්, React Native වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් Ionic වෙන්න පුළුවන්, Xamarin වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි cross platform කියලා කියන්නේ Android වලට විතරක් නෙවෙයි iOS application වලටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ඔක්කොම ඒ ඕනම framework එකක් use කරන්න කලින් ඒකට අදාළ logic එක මොකක්ද කියන එක දැනගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ theory එක strong කරගන්න ඕනේ. දැන් අර එහෙම strong වුනේ නැති වුණාම තමයි අර අපි බලන්නේ YouTube එකෙන් බලලා අපි මොකක් හරි application එකක් mobile application එකක් හදනවා. නමුත් කොහොමද ඒක වැඩ කරන්නේ? මේ දේවල් ගැන අවබෝධය ලැබෙන්නේ නැහැ. නිසා මේ දේවල් හරියට දැනගන්න ඕනේ. Linux kernel එක කියන්නේ මොකක්ද? ඒක Linux kernel එකක් කියලා කියන්නේ අපි කිව්වේ operating system එකේ heart එක කියලා. ඒකට Android architecture එකේ යටින්ම තියෙන කොටස තමයි අපි කියන්නේ උතන Linux kernel එක කියලා. එතකොට මේක මගින් provide කරන විශේෂ features ටිකක් මේ Linux kernel එකම. එකක් තමයි සම්පූර්ණ security part එක handle කරන්නේ මේ Linux kernel එකේ. ඒ වගේම process manage කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් විවිධ task තියෙනවා අපේ application එක on කරද්දී ඒක තුල එකිනෙකට වෙනස් කාර්යයන් කීපයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒවට අපි කියනවා process කියලා. ඒ process manage කරන්නට කොහොමද? memory එක කොහොමද manage කරන්නේ? ඒ වගේම මේකට සම්බන්ධ වෙන විවිධ device තියෙනවා. ඒ device කොහොමද manage කරන්නේ? multitasking කරනවා මේක එකවර වැඩ කිහිපයක් සිද්ධ කරද්දී කොහොමද ඒක කරන්නේ කියන එක. එතකොට මේ Linux kernel එක අපි කියනවා ඒක abstraction එක. ඒ කියන්නේ abstraction එක කියන්නේ නිකන් interface එකක්. ඒ කියන්නේ දෙකෙනෙක් අතරමැදිව ඉන්න එකක් වගේ between device hardware and upper layers of Android architecture. Device hardware එක සහ Android architecture එකේ ඉහළ කොටස අතර interface එක විදිහට ක්‍රියා කරනවා මේ Linux kernel එක. It consists of device drivers like camera, flash memory, display pad. මේකේ තියෙනවා device drivers. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් camera වල device driver, flash memory එකේ device driver, display device driver. ඔය විදිහට. Right? So it consists the device drivers. So basic drivers functionalities, utilities like camera, memory, display, keyboard, Wi-Fi, all these particular utility drivers resides within the particular Linux kernel. Okay. After that, are you a student who learns from YouTube videos or attends online classes? Video Note. Some libraries we have. So what is the meaning of libraries? So at the top of Linux kernel, some libraries we have. So this layer consists of set of different libraries. We have also seen in the architecture and the Android runtime Now the Android component
is built using native codes and require native libraries which are written in C, C++. And the most of the libraries are open source libraries like OpenGL. Yesterday we talked about, right? So that kind of libraries, some of the libraries are open source libraries that can also be used within that, right? Also, this layer handles the data that is specific to hardware, that is specific to hardwares. Like suppose Surface Manager is there, that is your device touch screen and all that. Okay. After that, some native libraries here listed out like SSL, SQLite, libc, OpenCL, Media Framework, Surface Manager, and all that, whatever we have seen in our architecture design. Okay. Next is the Android runtime. So it comprises the DVM, and we have seen that DVM is the Dalvik virtual machine. Now, just like Java that uses the JVM, right? So Android uses a DVM to optimize the battery life, memory, and the performance, right? So in Android, we are going to use DVM for this. So, Yes. sir, actually, I have a doubt in previous slide. Often people speak about native, the word native, but I never understood the meaning of native. So what does native mean over here? Like native codes and native libraries. See, native codes and native libraries means, right? Suppose say I'm right now, suppose we are talking about the mobile application development, right? So in mobile application development, how many ways are there? So first of all, we have Android. Second, right? And the third category is Windows, most probably, right? Now, if I want to create the Android application, then I need to go for Android. If I want to create the Apple devices application, then I need to go for iOS. And if I want to go for Windows mobile phones, then I need to create that application in Windows form, right? But nowadays, apart from this, suppose if you talk about the Ionic, right? So Ionic is purely based on HTML, CSS, and JavaScript. So what does it mean? If you don't have knowledge of Android, if you don't have knowledge of iOS, right? So what does it mean, the knowledge of Android and iOS? Android uses Java, right? Android uses Java or Kotlin, right? iOS uses Swift or Objective-C. So what does it mean? These are the native languages. These are the native languages which are used to create Android and iOS. Okay, but with the use of Ionic, with the use of HTML, CSS, and JavaScript, still you can create the mobile applications which are compatible with the Android and iOS. So this is not a native. This is not the native libraries or native mobile applications, which is called native mobile applications, which is purely created in Android with the use of Java or Kotlin, or in iOS with the use of Swift or Objective-C. So this is known as the native applications. Sir, so right මෙතනදී ළමයි ප්‍රශ්නයක් අහනවා මේ දැන් මේ ඉස්සලා මේ libraries කොටස අපි කලින් එකේදීත් අපි කතා කරා මේ Android වලදී අපි පාවිච්චි කරන libraries මොනවද කියන එක එකක් තමයි මේක ඉතින් අපි පාවිච්චි කරන Android runtime environment එකට අදාළව අපි Dalvik virtual machine එක use කරනවා ඊට අමතරව අපි මේකෙදී කෝඩ් ලියන්නට විවිධ libraries අපි පාවිච්චි කරනවා එකක් තමයි දැන් මේ
network සම්බන්ධ කරන්නට SSL SQLite ඒ වගේම OpenGL කියන graphics ලබා ගන්න පාවිච්චි කරන ඒවා media framework ඒ වගේම screens operate කරන්න service manager වගේ ඒවා. ඊට ළමයා අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ native codes native mobile application එකක් සහ non native කියන එක අතර මොකද වෙනස කියන එක. දැන් අපි ගත්තොත් දැන් මෙයා මේ ඇඳලා දිනා වගේ දැන් ප්‍රධාන වශයෙන් mobile applications mobile devices වලට එන mobile applications එන Android iOS සහ Windows විදියට Windows කියන එක ඇත්තට ජනප්‍රිය නෑ Android සහ iOS. දැන් මේ Android base වෙන්නේ එක්ක Java language එකකින් හරි Kotlin වලින් හරි. iOS වලට පමණක් අපි application එකක් හදනවා නම් ඒක Swift වලින් හෝ Objective C කියන programming language එකෙන් තමයි හදන්නේ. Android හදන්නේ Java වලින් හෝ Kotlin වලින්. iOS හදන්නේ Swift හෝ Objective C වලින්. දැන් එතකොට දැන් මේවට අමතරව අපිට පුළුවන් අර මම කියපු frameworks පාවිච්චි කරලා අපිට application එකක් හදන්න. ඒකට නැත්නම් Ionic වලින් පුළුවන්, Xamarin වලින් පුළුවන්. ඒ වගේ. ඒකට ඒ වගේදී අපි මේ විදිහට base language එකක් use කරලා නෙවෙයි ඒක අපි සකස් කරන්නේ. ඒ වගේම ඒවා Android වලට විතරක් නෙවෙයි මේ iOS වලට පොදුයි. ඒ වගේ ඒවාට අපි කියනවා non native සහ cross platform framework එකක් කියලා. cross platform කියන්නේ Android වලට පුළුවන් iOS වලට පුළුවන්. දැන් මේ native languages පාවිච්චි කරන ඒවා ඒ අදාළ platform එක සඳහා පමණයි use කරන්න පුළුවන්. So anything which is OS specific is native, such as Yes, if... exactly. Yes, Okay. exactly. Right? So that is native. I hope I solved your doubt, right? Okay, so let's go ahead. Here, in this Android runtime, we are going to use the Dalvik virtual machine. The bytecode generated by the Java compiler has to be converted into .dex file. So here in Java we have .class file. Similarly, we here have .dex file. It is the bytecode. It is the bytecode, and that is read by the DVM. That is read by the DVM. Now, also multiple class files are created as one dex file and compressed into jar file. Compressed into jar files. So in Java language, we have seen up to the JDK, Java Development Toolkit, and in that we have seen the basic functionalities of the programming and all that stuff. But if you go for advanced Java, then you can create the jar files. Jar files are nothing but the basically is the compiled is the bunch of compiled class files. So more than one class files are compiled and stored into the jar files, and later on you can use it, right? So is a greater than the uncompressed dex file. So similarly, here you need to understand that these terminologies you need to remember, right? So Java has the .class file, and here it uses the JVM to execute it. Here in Android, we have a DEX file. It is the bytecode, and it can be read by the DVM. right ඊළඟට Android runtime environment එක ගැන කතා කරේ. ඒ කියන්නේ අපි Android වල runtime environment එකට අපි කියනවා DVM එක කියලා. නැත්නම් කියනවා Dalvik virtual machine එක කියලා. ඒ කියන්නේ හරියට Java වල තියෙනවා JVM එක වගේ තමයි මේ Dalvik virtual machine එක. මේක මගින් අපිට පුළුවන් Android වල battery life එක ඒ වගේම memory management efficient විදියට සකස් කරගන්නට. එතකොට දැන් Java වලදී Java compiler එක මගින් මොකද්ද වෙන්නේ byte code එක කියලා එකක් හදනවානේ. ඊට පස්සේ ඒ හදන එක දැන් අපි මෙතන මේ Java virtual machine එකේ නෙමෙයි දැන් මේකෙදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ Dalvik virtual machine එකේ අපි පාවිච්චි කරන programming language එක තමයි Java. දැන් මේකෙදී Java භාවිත කරලා අපි code එකක් සකස් කරොත් ඒ code එකේදී compiler එක මගින් මොකද්ද වෙන්නේ? මේක අපි හදන .class file එක හරිද?
ඒක බයිට් ඒ කියන්නේ අපි සකස් කරන source code එක තියෙනනේ source code එක byte code එක කියන එක බවට පත් කරනවා. ඒක තමයි අපි කියන්නේ compile වෙනවා කියලා. එතකොට මේ ෆයිල් එක තියෙනවනේ. අන්නේ ෆයිල් එක .text ෆයිල් එකක් බවට පත් කරනවා dvm එක මගේ. ඒ කියන්නේ .class කියලා ෆයිල් එකක් තියෙන්නේ. ඒ .class ෆයිල් එක .dx .dex ෆයිල් එකක් බවට පත් කරනවා dvm එක මගේ. ඊට පස්සේ මේ ඒ හදන ෆයිල්ස් ටික ඒවා zip කරලා ඒ කියන්නේ ඒවා compress කරලා jar files බවට පත් කරනවා. ඒ කියන්නේ jar files jar කියලා තියෙනවා ඒක අපිට system files જાතියක්. ඒ system files જાතිය බවට පත් කරන්නේ අර හැදෙන text files ටික අපි ඒවා compress කරලා jar file එකක් බවට පත් කරගන්නවා. Okay. Apart from that, the upper layer is the application framework layer, right? So application framework layer is built on the top of native library layers that provides us with the application programming interface. That is your API. That is your API and higher level services. Now, the features of the Android operating system are available to us through APIs written in form of Java classes, right? So whatever programming we are going to perform, so we are going to perform that programming in Java language. Okay, so that's why it is there. And Android developers uses these high level services to build the applications. So in our architecture we have seen that. Now it also consists of HAL, that is the hardware abstraction layer, and that allows the Android application framework to communicate with hardware specific devices driver. So suppose say there is a camera, there is a GPS, okay, there is a Wi-Fi. So these are the particular Wi-Fi network, Wi-Fi adapter, you can say. So these are the particular. Hello. Sir, I had another doubt. Yes. Sir, can you explain APIs a bit? API means the application programming interface, right? So what does it mean? Suppose say if I want to create one button, right? So suppose if you are writing this particular, you can create the calculator kind of application in C also using graphics library, right? But what it can do for this, just creating one simple button, you need to write a lots of lines of code, okay, points you have to set, and all that stuff, right? But here in this particular advanced IDEs, right, they are using the API concept. So what does it mean? To just create a button, you can drag and drop, and automatically in a background it will create the particular code for you, right? And for that, what you need to do, you need to just import that particular button libraries or module, right? So to create that, whatever inbuilt background classes and files are required, so that is provided by these APIs. That is provided by these APIs. So whenever you create any project, new project in Android, so at that time it will ask you to select the API level. So right now the API level is 30 latest, right? So what does it mean? Means this contains the updated libraries and files within it, right? And that is used to develop the applications. That is used to develop the Android applications based on this 30 version. This is the version number, 30 version number. Okay, so basically it contains the bunch of files, libraries, and tools that is used to create the Android application. I hope you clear with this.
right ඊළඟ අහපු ප්‍රශ්න තමයි මේ මොකද්ද මේ API එකක් කියලා කියන්නේ මේ Android වලට සම්බන්ධයෙන්. දැන් ඔය Android application එකක් අපි build කරද්දී ඒකට අදාළව අපි API එකක් use කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන මේ API 30 ඒ වගේ API එකක් use කරනවා. API එකකින් අදහස් කරන්නේ අපේ application එක සකස් කරන්නට අවශ්‍ය වන සම්පූර්ණ package එකේ තුල තියෙන updated libraries. එතකොට API 30 කියලා කියන්නේ ඒකට අදාළ වෙලා තියෙන ඒ version එකට අදාළ වෙලා තියෙන libraries සමුදාය. හරිද? එතකොට දැන් මේක කියන the application framework built on top of the native library layer provide us with application programming interface and high level services. එතකොට අර මේ the API එකක් කියන එක දැන් අපි අපේ ඇප්ලිකේෂන් එකට අනන්‍ය වෙන විදිහට අපි API එකක් අපි සිලෙක්ට් කරගන්නට ඕනේ. ඒ සිලෙක්ට් කරගන්න API එක අනුව තමයි අපිට මොනවද අදාළ ලයිබ්‍රරීස් කියන එක තීරණය වෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ අලුත්ම API එකක් අපි use කරොත් තියෙන existing applications වල features එකේ අන්තර්ගත නොවෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ මේ libraries use වෙන device තියෙන අඩු ප්‍රමාණය. නමුත් පරණ API එකක් use කරොත් ඒ වගේ ඒවා use වෙන devices විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙන්නට පුළුවන්. Right? Now. Yes. Okay, good. Now, another where we were, yes, it acts as an interface for hardware vendors to implement an Android application uses this hardware abstraction layer APIs to get commands from different hardware devices. Like suppose if you are using another hardware, okay, third party another hardware, and if you want to connect that, right? So suppose say for example right now we are using OTG and all that, right? So with the use of that you can connect that with your mobile phones and you can access the pen drive and all that stuff within it, right? So it also provides the interface between the different vendors to implement Android applications to get the commands and use these kind of third party hardwares, different hardwares, not only the inbuilt things, right? But it also uses the third party hardwares and it supports. Okay, now here I have put one application. I found this picture good, so I took it from the data flares, and this is a wonderful pictures. So it provides the application framework services. So what kind of activity, content, resource manager, view system, and notification managers, right? So this is just that we have seen in our architecture design. Okay. So in this, what is the function of each and everything is at the top that application framework consists the following key services. So in that first is activity manager, right? So the method in this class uses testing and debugging methods. Okay. Content provider means it provides data from application to other layers. So we have seen that in architecture there are layer concept and different layer has its own functionality. So the content provider's job is it provides the data from one layer to another layer and all that. Resource manager, it provides the access to non-code resources. Okay, so suppose if into that some resources are there that is based on hardware and all that, so that also supports, right? Notification manager, user gets the notification about all the actions happening in a background. See, so suppose whenever you are using your phone, right, and in a background your battery level is 10%, then it will give you the notification that your phone is running out of battery or the power is low, battery power is low, right? Then view system,
So it acts as a base class for widgets, or here widgets are our buttons and all that stuff, checkbox, radio buttons and all that, progress bar and all that stuff is responsible for event handling, right? So whenever button is clicked, then what you want to perform and that kind of stuff, it can handle. right ඊළඟට කතා කරලා තියෙන මේ application framework එකේ තියෙන key services මොනවද කියන එක. ඒකට මේ දේවල් දැනගන්නට ඕන. activity manager කියන එක. ඒ වගේම content provider කියන එක, resource manager කියන එක, notification manager කියන එක, view system. මෙන්න මේවට අදාළව තමයි අපි යම්කිසි application එකක් හදද්දි ඒකේ implementation සිද්ධ කරන්නේ. ඒතකොට මේ activity manager කියන එකෙන් මේ ඔය activity manager කියන class එක තුල තියෙන යම්කිසි method එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් test කරන්න සහ නැත්නම් debug කරන්නට ability එක තියෙනවා. ඒ වගේම content provider එක. ඒ content provider එකෙන් පුළුවන් ඒක මගෙන් කරන්න මොකද්ද? application එකේ සිට අනිකුත් layers වලට data provide කරන එක තමයි සිද්ධ කරන්නේ content provider එකේ. මොකද කරන්නේ? application එක සිට, ඒ කියන්නේ අපි build කරපු application එක තියෙනවානේ. ඒ application එකේ සිට data provide කරනවා අනිකුත් layers වලට. ඒ වගේම resource manager එක non code resources, ඒ කියන්නේ hardware devices තියෙන operating system. එතකොට ඒවට අපි හිතමු printer එක කියලා. අන්න ඒ වගේ devices වලට access එක ලබා දෙනවා මේ resource manager එක මගින්. notification manager එක ගත්තොත් එහෙම ඒකේ අපි කිව්වේ internal notifications, ඒ කියන්නේ battery එක low, අන්න ඒ වගේ ඒ internally ඇති කරන්න ආපු notifications manage කරන එක සිද්ධ කරනවා මේ notification manager කියන එකෙන්. ඊළඟට view system එක view කරනවා. එතකොට යම්කිසි ඉවෙන්ට් එකක් සිද්ධ කරද්දී මොනවද පෙන්වන්නට ඕනේ කියන දේවල් පෙන්눔 කිරීමක් සිද්ධ කරන ඒ view system එක මගේ. Right, so the specifically one unit is there, third unit for these views and views group. Okay, so we'll see in a detail at that time. So each and everything we'll see in a detail. This is a particular topic, this particular service, each particular service is a topic, right? So whenever time comes, so at that time we'll see in a detail, don't worry about it. Okay, so what's your plan B? What if you lose your job tomorrow, or maybe you have even now, and the final layer is the application layer, right? So it is the topmost layer of the Android architecture, and this layer consists of a native Android application. So now here, what is the meaning of native Android application? Number one, can you say that? Yes, sir. So the applications which are very specific to Android. Yes. That is, the layer consists of native. Yes, that applications which came up with the phone, right? So which kind of applications came up with the phone, like camera, then contacts, right? Then phone, what is your call? We can say it's a call or phone, whatever. If you go in a setting, then you will see this, right? So this kind of services are called as a native Android applications, and third-party applications that we are going to download from the Play Stores. Now, they are bundled in Android package, and all the applications that are to be installed are written in this layer, such as contacts, games, some inbuilt games also we have. Okay, and settings. This is most important core functionality, right? And the messages are also inbuilt applications. So these particular applications are known as the native Android applications, right? And whatever Instagram and whatever Facebook, that applications you download from the Play Store, that are known as the third party.
ඊළඟට දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ applications වල Android application එකක් සකස් කරද්දී දැන් අපේ mobile phone එකේ තියෙන applications ගැන දැනගත්තොත් the Android architecture එකේ තියෙන ඉහළින්ම තියෙන layer එකේ තියෙන topmost layer එකේ තියෙන්නේ applications. මේ applications උත් අපිට වර්ග දෙකකට සකස් වෙනවා. native Android applications සහ third party installed applications. ඒ කියන්නේ Android applications එකට inbuilt default එන applications තියෙනවා. ඒවා අපි කොහෙන්වත් ගන්නෙම නෙමෙයි ඒකටම එන applications තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට camera එක, ඒ වගේම phone book එක, calling, ඒ වගේම අපි ගත්ත messages, ඕවා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම settings කියන්නේ application එක. settings, phone book, message, ඒ වගේම camera එක, ඕවා අපිට කියන්න පුළුවන් මේ native Android applications කියලා. ඒකට අපි වෙනම මොනවා හරි අපි ගන්නවා නම් අපි ඒවට කියන third party installed applications. උදාහරණයක් වශයෙන් Facebook, Instagram, ඒවා අපි වෙනම install කරනවානේ. ඒවා අපි කියනවා third party applications කියලා. Install applications. So I have given lots of time in explaining the Android architecture. So I hope you all have clear with the Android architecture, right? So many a times we have discussed about each and everything in a detail. So now onwards, if anytime if I ask you the question about the Android architecture, then you should be able to answer. You must be able to answer that. Are we clear with this, guys? Is there any doubt in this Android architecture? No, any doubt? Okay. Right. So now let's move ahead. So we have seen the Android architecture. Now let's talk about some programming languages for Android application development. So here I have listed that some of the programming languages like Java, Kotlin, C#, Python, C, C++, Corona, that uses the Lua. Corona is a framework, 2D framework, right? And it uses the Lua language and the basics, that is the traditional language we have. But the most popular Android programming languages is are these two, that is Java and Kotlin. Okay, you can also put the Python and you can run that code. Okay, right? But most of the people are using Java and Kotlin, right? And from that, we are going to learn Java with this. Okay. Now, and from that, we are ඊළඟ මෙතන විස්තර කරලා තියෙන්නේ programming languages, Android application develop කරන්න පාවිච්චි කරන programming languages. Java, Kotlin තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්. ඊට අමතරව C# වලින් පුළුවන් Android application develop කරන්න, Python වලින් පුළුවන්, C++ වලින් පුළුවන්, මේ Corona කියන programming language එකෙන් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ Lua කියන programming language එක. ඒ වගේම basic වලින් පුළුවන්. නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන් Java සහ Kotlin වලින් තමයි API application develop kar. We are going to learn Java with this. Okay. Now, let's talk about the Android Studio a little bit, right? What is Android Studio? So we are going to use Android Studio for the development of our Android applications, right? So Android Studio is the official ID for Google's operating system, that is Android, right? Now it is built on JetBrains. So JetBrains is a one company, that is one organization, IntelliJ IDEA Software. So JetBrains provides a wonderful set of IDEs. I hope you know the meaning of IDEs, right? So it provides a different set of IDEs, and it also provides the Android Studio. It is based on Android Studio.
Android Studio is based on this IntelliJ IDEA software, right? And is specifically for Android Studio or a Android application development. This can be used on Windows, Mac OS, or Linux, right? Any of the platform you can use this. Now, Google announced the Android Studio as the primary IDE for native Android apps on 16th May 2013 at the Google I/O conferences. So, what do you mean by Google I/O conferences? So, Google every year holds this kind of conferences, right? So, whatever new products they have launched, whatever new features they have added, and all that stuffs are going to talk in this particular Google I/O. So I insist you everyone to watch these kind of events, guys, right? So you will get the idea where right now the particular world is going on. What kind of applications are we are using, we are not using, right? What kind of research are going on in this mobile application developments, okay, right? What kind of facilities they are going to provide. So as I told you that nowadays our smartphone is not just a smartphone, right? You can do most of the things from your smartphones, right? So I insist you to watch these kind of events. You can search Google I/O events on the YouTube, and you will find the list of events of every years. Similarly, if you are Apple users, then also Apple is also holding every year the Apple events, right? Okay. Now, Java was the official language of Android Studio for Android app development, which was recently replaced by the Kotlin on 7th May 2019. So you can see that Kotlin came up only within the 1 year ahead, 1 year back, right? 7th May 2019 means 1 or 2 year back. Okay, so now most of the companies are jumping into the Kotlin programming language, right? Though many of the users, many of the companies, developers are still stick to the Java because they are handy with the Java programming language, because Kotlin is a new programming language, so they need to learn the Kotlin. Okay, to learn the Kotlin is not a difficult task, right? But you just need to give some time and dedication. Okay, but if you are comfortable with Java, then you can learn the Kotlin more better and more faster. Now, right ඊළඟ විස්තර කරේ දැන් Android අපි application එකක් නිර්මාණය කරන්න යද්දී අපිට ඕනේ IDE එක. ඒතකොට official IDE එක තමයි Android Studio native Android application develop කරද්දී. ඒ කියන්නේ native Android application develop කරනවා කියලා කියන්නේ Java වලින් හෝ Kotlin වලින් අපි Android application එකක් build කරන එක. එතකොට Google වල ප්‍රධාන operating system එකක් තමයි Android කියලා කියන්නේ. ඒතකොට දැන් Google විසින් මේකට officially නිකුත් කරා Android Studio තමයි ඒකේ application Android application build කරන්නට native languages වලින් build කරන්න පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒතකොට IntelliJ IDEA කියලා අපි කියන්නේ IDE එක. ඒ වගේම PyCharm කියන්නේ Python වලට පාවිච්චි කරන්නේ. අන්නේ ඔක්කොම සකස් කරපු JetBrains company තමයි Android Studio කියන එකත් හදලා තියෙන්නේ. ඒතකොට දැන් ඔය මේ දැන් මේ IDEs පිළිබඳව ඒ වගේම අලුතෙන් දේවල් මේ දැන් Google වලින් launch කරන අලුත් researchers මේ mobile applications development පිළිබඳව ඒව දැනගන්නට පුළුවන් මේ Google I/O conference වලින්. ඒ Google I/O conference මේ YouTube එක තුලින් බලන්නට පුළුවන්. ඒතකොට මේ mobile applications development ක්ෂේත්‍රයේ ඇතිවන නවීනතා මොනවද කියලා දැනගන්නට හැකියාව දෙනවා. දැන් එතකොට Google වලින් announce කරලා තියෙනවා 2019 සිට
officially Android applications build කිරීමට native applications build කිරීමට පාවිච්චි කරන language එක Kotlin කියලා. කලින් Java තිබ්බේ Kotlin තමයි දැන් අලුත්ම official language එක Android application develop කරන්න. What are the features of Android Studio, right? So it's a Gradle build support. Okay, so whenever you create any Android application and you will see first things is Gradle executed successfully and that kind of stuff, you will see the message at the bottom, right? So Gradle is a build tool, right? Gradle is a build tool that you build the end, right? So this is wonderful. You just click on a run button and in a background this particular Gradle will work for you and it will build the application for you, right? It lets debug the code easily, so code debugging facility is there, and has a quick fix. So if you are not aware some kinds, suppose say for example, sometimes if I'm creating a button if I forgot to import the widgets package, then it will show me the quick fix. It will show me the quick fix. So when I click on that icon and if I click on fix button, then it will add this particular widgets package for me automatically. I don't need to write it even, right? There are lots of error fixing, warning fixing facilities it provides. So it has a quick fix facility. There are link tool that catches the performance issues, usability and version compatibility problems, right? So it provides an inbuilt lint tools. And what is the job of that lint tools? It catches the performance issues and all that. So it also uses to find some errors and warnings, right? It has a template based wizard, right, that helps in creating common Android designs and layouts. So whenever you are creating a new project, then the first screen will be templates, right? So that particular templates are basically given to you by default, okay? And you can just directly click on it and you can use it, right? So whenever we covered this Android Studio ID in our lab session, then I will explain in detail. This has a rich editor and allow us to drag and drop UI components. So as I told you that in C, if you want to create a button, then you have to write a lots of lines of code. But here, suppose if you want to create a button, then you just need to drag and drop from the palettes, right? Now it has a rich color preview editor, and that lets us add color and color name in the resource directories, right? So for that, you can see that whenever this also I will cover in you can say our lab session, practical session. So what you can do, what it says that it provides a rich color. So separately one color preview is there, and it provides the lots of colors, right? So you can use that particular colors for your Android applications, right? So these are the particular features. ඊළඟට මේ අපි features Android Studio එකේ features ගැන කතා කරොත් මේක දැන් අපි application එකක් Android Studio එකෙන් හැදුවට පස්සේ ඒක run කරාට පස්සේ අපිට එනවා මේ Gradle is built කියලා. ඒ කියන්නේ මේ Gradle කියන Gradle කියලා කියන්නේ ඒක මේ building tool එකක්. ඒක මගින් තමයි application එක සකස් කරන්නේ. Gradle එක ගැන දැනගන්නවා කියන එක වෙනම
scene එකත් Gradle කියන වෙනම tool එකක්. ඒ tool එක කොහොමද operate වෙන්නේ කියන එක දැනගන්නට ඇත්තටම අවශ්‍ය නැහැ Android application එකක් හදන්න. නමුත් ඒක අර in depth යද්දී අර අපිට එක එක issues ගැන දැනගනිද්දී අපි Gradle එක කියන්නේ මොකද්ද කියන දේ දැනගන්නට අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ මේ Android Studio එකේ තියෙන තව feature එකක් තමයි මේක code debug කරන්න හරි පහසුයි. දැන් අපි මොකක් හරි වැරද්දක් වුණාම ඒකෙදී notifications පෙන්නනවා quick fixes කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට ඒක quick fixes එක ක්ලික් කරපු ගමන් ඒ අදාළ error එක එයා automatically handle කරනවා. ඒ වගේම the compatibility problems එහෙම තිබ්බොත් එහෙම නැත්නම් performance issues තිබ්බොත් එහෙම ඒවා catch කරගන්නට දෙනවා lint tools කියලා જાතියක්. ඒවා මගින් ඒක operate කරනවා. ඒ වගේම templates ගොඩක් තියෙනවා අපේ අදාළ design layouts සකස් කරගන්නට. ඒ වගේම මේකේ අපිට ඉතා පහසුවෙන් මේකේ තියෙන editor එක මගින් පහසුවෙන් drag and drop කරගන්නට පුළුවන් UI components. ඒ වගේම color effects එහෙම ගොඩක් හොඳයි Android Studio එකේ. Of Android Studio. I hope up to this, is there any doubt, anyone, guys? Sir, can you explain Gradle build once again? Gradle build is a build tool, right? So as we have compilers and all that stuffs, right? So whenever you are, if you have worked with the advanced Java or Eclipse and what that kind of stuff, right? So Gradle is a build tool for this to build your application, right? So what is the meaning of building the application means when you click on a run button, then automatically it find out the error on that stuff. If you have error, then you have to solve that error. But if you don't have any error, then successfully your applications is going to build. Okay. So for that, to compile and all that, inbuilt, all the processes are done by this Gradle tool. Right. And after that, your APK bundle is going to generate. Your APK file is going to generate it. Okay. So all that background compiling, running, debugging, and all that stuff will be carried out by this build tool. Are we clear? So basically Gradle tool is a compiler which, if there are no errors are found in the application, then yes, it's then a the build application tool. Yeah. Then the application is built and then run on our emulator or the phone. Yes, exactly. Right? Okay. Is there right, ඊට පස්සේ Gradle එක කියන්නේ මොකද්ද කියන එක තවදුරටත් විස්තර කරා. Gradle එක කියන්නේ built-in tool එකක්. හරියට ඒක මේ compile එකක් වගේ. දැන් application එකේ මුකුත් issue එකක් නැත්තම් ඒක මොකද්ද කරන්නේ application එක build කරනවා කියනවා Gradle එක build කරලා තියෙන්නේ කියලා මොකක් හරි issue එකක් තිබ්බොත් ඒ issue එක notify කරලා පෙන්නනවා. any doubt, anyone, guys? Okay, so we'll see this Android Studio in a detail in our next session. Right, guys. එතකොට අපි session දෙකක් ඉවර කරා අද දවසේදී. හෙට එතකොට මම කිව්ව නේද agenda එක මේ තියෙන්නේ. මේ agenda එක මම දාන්නම් නා. ඒක Tuesday 10:30 pm අපි SQL සහ DBMS ගැන සාකච්ඡා කරනවා database management system ගැන. එතකොට මේකේ ඉදිරි sessions අපි ඊළඟ සම්පූර්ණ තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඊට කලින් දැන් Android Studio එහෙම මේ කොහොමද දාගන්නේ කියන ඔය session එකේ තියෙනනේ ඔය පොඩි practical session එකක්. ඒ කියන්නේ මේ ඉස්සලා Android Studio එක දාගන්නේ කොහොමද, ඒකට අදාළ ඒක දාගෙන අපේ environment එක සකස් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒකට මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දාන්න. ඒතකොට අපිට අර time එක අපිට මේ අඩු කරගන්න පුළුවන් මේ ඊළඟ session එකේදී. ඒතකොට මේ theory parts සහ ඒකට අදාළ ඊළඟ implementations කරගෙන යන්න ඒතකොට අපිට පහසුයි. ඒ විදිහට අපි කරමු එනවා. නේද? ඇති නේද? කට්ටිය ඉන්නවා.
කට්ටිය ඉන්නවද? hello නිදිද? ඉන්නවද තමයි? okay right එහෙනම් මම ස්ටොප් කරනවා. අපි හෙට හම්බෙමු.